Üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Hexarius vagyok, és ez itt egy ilyen karácsonyi stream, mert hát hamarosan itt van a karácsony, és úgy gondoltam, hogy ha már kaptam, ugye, köszönöm a Gemius fejlesztőknek a játékot, mert tőlük kaptam ajándékba a játékot, és ha már karácsonyi játék, akkor miért ne próbáljam ki így streambe. És ez a játék, ja és még köszönöm ugye a fordítóknak is, mert magyar felirat is van a játékban, úgyhogy érteni fogunk mindent. És ez a játék ugye, mint a stream címben is benne van. Ez nem más, mint a Lake nevezetű, a játéknak a legutóbbi, vagyis hát az új kiegészítője. Ez a Season's Greetings. Úgyhogy nézzük is meg, hogy milyen ez a játék. Ugye még az alapjátékkal nagyon régen játszottam, még streambe, és az olyan volt, hogy, és ez is olyasmi lesz, hogy egy nővel kellett ott menni, egy ilyen postások voltunk lényegében, egy ilyen kis kocsival, és ki kellett vinni így a levelet, de közben voltak ilyen sztorik, meg teltek a napok be, szóval volt ilyen naptár ott is, akkor mit tudom, valamelyik nap nem levelet kellett kiszállítani, hanem valakivel találkozni, beszélgetni, stb. Szóval kicsit ilyen story game is egyben. Na de nézzük, akkor kezdjük is a játékot. Egy újat kezdünk, hát látszik, hogy 5 percet játszottam csak a játékkal. Úgyhogy nézzük is, mi ez a cucc. Úgyhogy ez egy ilyen kis chilles, relaxálós játék lesz. Ha már ugye karácsony tematikával rendelkezik. Ugye magyar lesz a felirat, úgyhogy ezt nem fogom így felolvasni. Remélem, hogy olvasható lesz a streamben. Hello. Hey, Dad. How's that white Christmas looking? You promised, remember? Meredith. Of course, it's coming down as we speak. Wait till you see it. Great. I knew you wouldn't let me down. My plane lands Tuesday at 5:30. Perfect. How will you get here? Will someone pick you up? Obviously. I've got the best chauffeur around. His name starts with a T and ends with Amos Weiss. All right, then. I hear he's the best in the business. I'll make sure he's there. 5:30 sharp. Oh, thanks, Dad. See you soon. 2 more nights, Em. Can't wait to see you. Same here. Say hi to Mom for me. Bye, Dad. Bye, Em. Have a safe trip. Good morning, Thomas. I bet you woke up feeling like $1 million after winning that monster pot last night. Morning, Frank. It felt like $96.40, actually. But yeah, I had a great night's sleep. Ha! I bet. It looks like you've hit the jackpot again today. There's hardly any Christmas mail rush because of the snow. Hát nem bánjuk, hogy kint vagyunk a hóban. Ah, that's a pity. I really don't mind being outside in the snow. Well, I do. Snow's for looking at, not for walking through. Take it easy out there today. Na ennyi az alap felütése a játéknak, hát mi vagyunk ezzel az öreg emberrel, öreg bácsikával. És ugye itt úgy van ez a kis terület, ahova ki kell szállítani a leveleket per csomagokat. Ugye ott bal oldalt látjuk, hogy 3 levél van, és 4 csomag található. És akkor itt van ugye, hogy most van ugye december 23, és akkor ott van, hogy kedden fog érkezni Meredith, ugye a lányunk, és akkor utána 28, 29, stb. De nézzük is. Vigyük ki a... Nem tudom amúgy, hogy nem emlékszek annyira
játékra, az eredetire. Aha, és akkor innen lehet kivinni a cuccokat, gondolom a levelek azok meg a tatyóba vannak. Hát figyeljetek, itt van egy csomag, hát bár kocsival ide állunk. De a csomagokat, 2 csomagban itt meg egy levél. Rádió is van. I now have enough PO positive and pet peeves about snow to last me a lifetime. But don't let that stop you from calling in new ones. My answer machine can handle it. PO positive or pet De peeve? le We're parkolunk. starting off the week with a PO snow positive from Cheryl. Vagy így egész szép amúgy a környezet. Ja, várj, ez a 300 Main Street. Akkor ide kell. Egy futni nem tudom, csak így picit sietni. Akkor ez a 300-as lakcím, vagy akkor ezt kivesszük. Christmas gift? Here's hoping. Menjen csak nyugodtan. Hoztuk a csomagot. Wait, this isn't the right package, is it? Nem ide kell hozni. Hát olyan volt, mint hogyha... Hát pedig ide kell, bad. 300 Main Street. Vagy rosszat vettem ki. Várj, mit mond? Oops, that's the wrong one. Nem, akkor lehet, hogy a hely az jó, csak lehet, hogy rossz csomagot vettem ki véletlenül. Van lehet másik 300-as is. Elnézést! De ez a... Ez pedig... Kreatív oldal csőcső. Kellemes ünnepeket neked is. Még elvileg ez az. Na, most jó. Nem a bort. Hoztam a csomagját. Hey, Beth. How are you on this fine day? Thomas, hi. Business as usual. No, I'm just joking. The situation is not that dire. I was going to say, sales can't be bad with the holidays around the corner, right? Times have been better, I suppose, but you're right. I'm not complaining. Besides Mildred, there's been an odd customer or two today, and would you believe, one of them was even looking for a full set of encyclopedias. Hát karácsonyra azért sokan vesznek könyvet. Never knew you had a clone walking around out there. Well, that certainly would be something, wouldn't it? There wouldn't be enough books to discuss or wine to consume. By the way, did you know that the world's largest encyclopedia was created in 15th century China and comprised about 11,000 books? 11,000 könyvből áll valami enciklopédia. Imagine having to load that into your car. I don't think my trusty old van could take that. Or my bookcase, for that matter. Well, they do say a good book is easy to pick up, but hard to put down. Get it? How's Emily coming along with Christmas dinner, by the way? I can imagine she's pretty excited about Meredith coming over. So let me know if she needs any more cookbooks. I've got this beauty from Good Housekeeping that's all the rage right now. I'll be sure to ask her. But you know how Emily gets in the kitchen. There'll be so much food, we'll be eating stuffing all week. I suppose you're right. But don't you worry, I'll leave the cookbook. I have a feeling St. Nicholas has other things in store for you this year.
Looking forward to it already. As well you should. Well, that's me for now, I think. Már megyünk is. Of course. These are busy days for you, I can imagine. Right. I better get back to it and get ready for the New Year's sale. I've been in a perpetual fight with my pricing gun lately, so I need all the time I can get. And good things come to those who wait. I'll bring over your presents later in the week. I hope you have a Merry Christmas Eve tomorrow, and give my love to Emily and Meredith. Will do. And season's greetings to you two. Season's greetings. Oké, elhozzuk az első csomagunkat. Mekkora karácsonyfa van itt. A környezet amúgy az elég bejövős. A változók itt amelyik a kövi? 351-es. Hát ott is van parkoló. Idősek vagyunk, meg 23-án is visszük a postát. Nem, már gyalogoljunk ennyit. Mondjuk hát ez nem volt messze. Gondolom ugye ezek a szereplők mind bent voltak az alapjátékban is. Szia Imre, csőcső. Kiveszünk a 351-es. Hozom a postán. Ez valami videótéka lesz. Mert nézzük már, hogy mik vannak itt. Ott a Terminátor, Schwarzwald, Termonátor. Na várjatok! Ott van a Oddfater. Stallone Becky. Nagyon jó. LGM. Ez a, gondolom az E.T. Ott van a Object. John Kippis-től az Object, alias a John Carpenter-től a izé. A Thing. Ott van a Szellemírtók. Friendly Dead. Vannak még itt van. Így ezek ismétlődnek. Oké. Én a hogy hívták? Schwarzwaldtól kérném a Terminátort. Meghoztam a Hello, Angie. csomagot. Long time no see. One package for you today. Thanks, Thomas. How's Emily? Emily az a feleségünk. Nagyon elfoglal motelkodunk. A feleségünk a motelbe dolgozik. Hát ugye az alapjátékot nem vittem végig, de szia István, csőcső. Ah, yes. This must be busy season at the motel. I do like it when out-of-towners come to visit our little hamlet, especially when they like movies. Apparently most of the rooms have been fitted with VCRs now. Should be good for business. So, what do we have here? Right. So what? Mi volt do a you csomagban? have there? It's just some things from LA. Toiletries, stuff like that. I recently ended my relationship. Ó. Nemrég szakított. És gondolom elküldték a utcai. I'm sorry I asked. Elnézést. I didn't mean to pry. It's fine. It was my decision, and it was the right decision. Akkor the ő long jött distance el. thing just wasn't working out. Still, seeing your spare toothbrush, that shampoo bottle, a stick of deodorant, it just makes it so definite, you know? Like the LA chapter of my life is now finally completely closed. Breaking up right before Christmas Eve must be extra tough. Yeah, that does add to the melancholy. Timing isn't exactly my strong Igen, suit, I karácsony guess. előtti szakítás, ez nem a... Well, I'll Itt leave hagyjuk, you alone hadd with your thoughts. mélyedjen el. Spare toothbrush. Merry Christmas, Angie. Merry Christmas, Boldog Thomas. karácsony! My toothbrush and I bid you adieu. És az átugóz a Christmas Barrel című tökéletes filmnek a posztere. Aj, mi van? Hound of Music.
Gremlins. Ghost Blasters. Oké, ezek szerintem kiváló filmek amúgy, tényleg. Ó. Elnézést, én miattam nem tudnak elmenni? Ja, tudom, meg egy levelet kell vinni, az meg nálunk van. Elvileg. Ha megyünk... Hogy van ilyen, hogy index, vagy ilyesmi? Mert én ebben a játékban indexelni. Nincs, ugye? Megyek már, hát megyek. Milyen jó kis hely amúgy. Az első részben valami, ugye ennek a csávónak a lányával járt, az volt a főszereplő. És ott, hogy valamiért a nagyvárosból így eljött ide, és akkor ott postáskodott egy kicsit a Meredith nevezetű lányunk, úgymond, vagyis hát ennek a lánya. És csak ide be kell dobni, vagy ez vajon hogy működik? Lehet, hogy föl kellett volna venni. Bár mondjuk ott van a táskánk. Már melyikbe kell hozni? 302, akkor nem ide. Az volt a 300-as. Hogy vannak itt Amerikában? Ide kell. Szilikanon csöcső. Oké, na várják kövi. Hát kijövünk jobbra, és akkor ott lesz 2 levél, meg egy csomag. Ja, nem, vagyis 1 levél, 2 csomag. Elvileg. Kicsit használjuk a kocsi beállóját. Milyen jó is a fehér karácsony, mi? De várj, ott van még egy... Ja, még ide is kell vinni. Hát, akkor szerintem oda megyünk először. Balra fogunk kerülni egy nagyon nagyot. Mit szóltok hozzá? Remélem, hogy nem copyrightosak a zenék ilyen nagyon. Let's go! Róka, vigyázz! Nézzük meg, hogy ide úgy is kéne majd jönni. Ezért kinézzünk ide. Leállunk ide. Kellemes ünnepeket mindenkinek előre is. Aha, ez ilyen pecázó hely. Aha, zárva van. Nézzük csak meg azért. Jó, lehet, hogy ilyen légforgászás azért lesz szó. Szia szóljál, csőcső, kellemes ünnepeket neked is. Zombis? Nem lehet mindig zombis, meg öldöklés, meg ilyenek. Gyerekek! Jönnek az ünnepek. Legalább ezt a pár hetet bírjuk ki izé nélkül. Ezt legalább a karácsonyt öldöklés nélkül.
Utána már lehet. Legalábbis virtuálisan persze. Itt is van valami. Ó, dinner. Hát azért ott megnézzük, hogy nincs-e valami kávé vagy ilyesmi. Nem, parasztba ide állunk. Nem állunk ide parasztba. De valahogy így kell állni, ugye? A posta, még jó, hogy az idő nem telik, ugye? Csak a napok telnek majd. Ez egy végtelenített napos. Hát ez ilyen történetes játék, nem sandbox vagy ilyesmi. Hi there, Thomas. Hi, Mo. How are you holding up on these wintry days? You know, getting by. It'll be 10 years next year. This time of year always feels a bit off for me without Stan. Stan the man. He sure was something. Ez is elvesztett valakit. Még lehet, hogy az alapjátékban volt. But I'm spending the holidays together with Kay and the rest of the gang. And what more can you wish for when it comes down to it, eh? Oh, I can think of a lot of things. A new car, warmer weather, winning the lottery. Oh, and a new kitchen with a dedicated Külön pancake palacsinta station. állomással. Here's that blueberry pie Emily ordered, freshly made this morning. If you put it in the freezer now and heat it up just before Christmas dinner, it'll taste like it just came out of the oven. That's because it'll have Így just van, come out adja of the oda. oven. You wisecracking me, Thomas Wise? Wouldn't dream of it, Mo. I don't think I'm supposed to actually run a bar, but sorry. Well, just use the other one then. Dear Szia, vasember, me, boldog one karácsony. can tell a spade from a spatula sometimes. Apologies, Thomas, but you'll have to excuse me. I have to take care of something. Valaki van a konyhában, aki nem arra alkalmas. And Meredith, of course. Okay, Mo. Same to you too. Végig kellett volna vinni bazeg a... Ja, de odaadta. Végig kellett volna vinni az alapjátékot. Ugye ugyanez a helyzet, mert minden, csak más szereplő, meg ugye nem télen. Ezt ide be tudjuk? Hogy ezt hova tesszük? De betesszük hátul a levelek között? Vagy a csomagok között? Akkor visszanéztem az egyik live-odat a Vance Human-től, elég együtt voltak. Igen, nagyon jó kis cucc. Van másik adó is, vagy csak ez van? Ez az adó. Még van egy kis farm. Majd később itt körbenézni. Bár gyanítom, hogy az összes ilyen karaktert így meg lehet látogatni, akivel így az alapjátékban találkoztunk. Ez ilyen duzdaszolgált, vagy minek hívják. Na itt van, ez melyik is az a... Ó, ez valami motel. Várjál, nem itt dolgozik a feleség? Hopp. Na, én meg a parkolás. Hát ilyen... Pillanat. Ja, mondjuk azt írja is, hogy ez a 400 Lake Road.
Csomagot. Na, rosszat nyomtam meg. Na most. Okay, let's get this to its destination. Oregon Trail Motor Office. Hi there, Mr. Mailman. Got anything for me today? Hello, ma'am. Just one parcel. Thank you, sir. It's true what they say about mail carriers in snow. Ő a feleségünk amúgy. Utálják is vágynak a nyárra. They hate it and long for the summer? No, that it makes them look even more handsome in their uniform. Why, thank you, ma'am. That's a nice way to start the week. Oh, I better get this, honey. I'll see you tonight. Oregon Trail Motel. How may I help you? Este találkozom. Melózik az asszony. Az öreg bácsinak. Oké. Rohadt jók ezek a nyugis gémek amúgy. Annyi bánszilmet után. Ez ment az éve lövédizés. Ez majd nyáron kíváncsi leszek, hogy milyen cucc lesz belőle. De nekem eddig az a játék az minden hibája ellenére. 10 percig, vadod milyen kis út van ott. Az még tök jó lenne, hogyha lenne ilyen, hogy ilyen éjszaka kell kivinni a postát, és akkor ilyen nyilván a városkából, vagy a falucskából, vagy nem tudom mi ez, ilyen karácsonyi fények között, mondjuk biztos lesz olyan jelenet, vagy az, hogy sétálni lehessen ott. Na mindjárt itt van az első csomag, és az utolsó csomag, és utána már csak 2 levél van. Ez pedig a benzinkút. Hát most ilyen pofátlanul ide jövünk. Ez a 300 Lake Road. És hát az utolsó. Part and parcel. Igen, a rendszimulátort ismerem. Hi, Ben. Meghoztam a csomagot. Pretty hefty package here for you. Thanks, Thomas. I've been waiting for that one. Hi, Mr. W. Please, please, please tell me the mail truck needs a tune-up. Hey, Lori. I didn't know you'd already begun working here. Weren't you supposed to start in January? Yeah, she pestered me into allowing her to start a week early. Already put snow A tires on decemberben. half the town's vehicles. At this Már rate, javítana I can retire before the end of next summer. mini But lány. this truck's fine, Lori. I gave it a checkup for Frank less than 10 days ago. Are you sure there's nothing I can improve on? Minden the rendben old, van akkor. Egy turbót beletenni, de nem az again? nem lenne. I'd just call it the mail truck, actually. Boring. We need to come up with a better name than that. Tell you what, Lori. Maybe you can check out the car horn. It sounded a little off last time I checked. Na, megnézi a The dudáját a horn, kocsin. eh? I'm on it. That was easy peasy, lemon squeezy, Mr. W. Diaphragm had gotten a little dusty, but it's all better now. The mail truck is honking like a big old goose again. Thanks, Lori. Come to think of it, I will be calling your truck the Goose from here on out.
Big, white, wobbly, and with a honking great horn. Honk honk! Jó, hívjuk Goose has a Libának. nice ring to it. Or a nice honk anyway. Well, gotta be Hát getting back ez to my inkább ilyen rounds. nyugis, tudod, Happy szóval ez nem a... holidays, you guys. Thanks, hogy Thomas. mondjam. You too. Ez nem feltétlenül a mai ilyen nagyon közönségnek készült, vagy hogy mondjam. Szóval ez a nyugis, ilyen kis sztorizgatások vannak benne, vagy nem lesz dráma, meg vér, meg ilyenek. Azt nem tudom, lehet, hogy egy macskát le kell majd szedni a fáról, de ez a játék. Na és már csak 2 levél van. Ugye ez egy történetközpontú játék, ugye ezt tudni kell, csak van egy ilyen aspektusa, hogy közben levelet kell kivinni. Fancy handwriting on this one. Itt a levél. Így van, ez lazulás, rákészülés a karácsonyi feelingre. Torizgatás. Walnut Drive is where Meredith's school friend Jesse used to live. I remember once Meredith came home from school after learning about walnuts. She asked us És if fölállunk they were járni. named after the street. Utolsó levél. And that's the last one. Itt is van. Menj vissza a postán. Már megyünk is. Milyen kis karácsonyfa van. Vissza Bocsder. Ugye holnap fél 6-kor kell kimenni ugye Meredithén, úgyhogy az nem tudom, hogy azt nekünk kell, vagy az animáció lesz, de elvileg hát fél 6-kor még nincs fönn a nap, nem? Nagyon nincs fönn. Tehát majd mindjárt meglátjuk. Ez olyan, mint egy ilyen mézes kalácsház, nem? Ezzel a... hogy ilyen fából van az alap, és akkor így ki van díszítve, teteje fehér. Hát nyilván innen jött gondolom a mézes kalács szimbólum is, vagy a kinézete, vagy ilyesmi. Így is érkeztünk, de az a mi kocsink vajon? Vajon kell vezetni melón kívül is? Több kérdésem is akadt, de lehet, hogy megoldják átvezetővel. Melyik rezident hétfő este. Akkor ma este van, itt lakunk ugye. Hello? Hey, Dad. Meredith! Meredith! What's up? No bad news, I hope. Meredith? Mi történt? Nem tud hónap jönni a lányom vele. What's wrong? What happened? Are you okay? I'm fine, Dad, don't worry. But I'm snowed under with work. It's added 86. It needs to be up and running at the start of the new year. They stumbled upon some errors today, and now we need to fix them this week. This sucks. Valami rémlik az alapjátékból, ugye, hogy a nő az ilyen szabadságra jött ide, de közben egyfolytában hívogatták ilyen nagy vállalatnál valami nem tudom micsoda. És így el kellett dönteni az alapjátékban a lánnyal, hogy most tudod a helyhez kötődsz, vagy itt hagyod ezt a városkát, és ezt a kis várost, és visszamész a nagy városba. That's such a bummer, Em. But I understand. Thanks, Dad. I'll make it up to you, I promise. Nem jön a lányunk.
Can't squander it all in the last week, right? You're right, Meredith. Nem Christmas is csesszük just le. a few days. Your career lasts a lifetime. Have you told your mom yet? Yeah, I just called her at the motel. Oh, someone's calling. Must be your mom. Okay, well, that's my cue. Gotta get back to it. I'll call again soon, Dad. Love you. Hey, is that you? If by M you mean Emily, then yes. If you mean M for Meredith, then no. I just got off the phone with my other M, so I was pretty sure it was you. Oh, Thomas, don't joke around as if nothing's wrong. De Imre, miért van külön téli térkép amúgy a valóságban is? Tudom, hogy ez egy játék, de ennyire ne kössünk már bele legalább karácsonykor. What else can we do? It's just Christmas. Well, just deal with it, like we always do. Why don't we invite someone else? Unless you're happy with just Mildred coming over. That's a good idea. I'll think about it and maybe invite someone. Valakit meghívunk, akkor ha már lányunk nem jön. As long as you don't invite Jack, you know, his jokes may even scare off the turkey. In any case, I'll call Beth and ask her again, too. And then I have to do a towel run, refill the vending machine, and vacuum the reception area. So it'll be a while before I'm done. Akkor még egy darabig. Good night, honey. Okay, Em. Még egy darabig el lesz. Otthon maradni és tévét nézni, vagy otthon maradni és könyvet olvasni? Hoppá. Nyitott napirend. Áthúzzuk, hogy vedd fel Meredithet, ugye nem jön. Melyiket csináljuk? Tévét nézzünk, vagy könyvet olvassunk? Szerintetek? Könyv. Érkezett egy könyv. Még egy könyv érkezik, akkor könyvet olvasunk. Olvasunk könyvet? Könyv. Akkor olvasunk egy könyvet. Major League Baseball umpires are required Na, baseballos. to wear black underwear while on the job, in case they split their pants. Golf is the only sport to have been played on the moon. On February 6th, 1971, Alan Shepard hit a golf ball on the moon. Because of the low gravity, it may have traveled more than a mile. Egy mérföldes ütés volt a Holdon. Ha ez igaz. De gondolom, hogy nem kamu. Kedreggel. Pillanat, srácok. Mindjárt jövök, egy fél pillanat.
Itt is vagyok, elnézést. Jó napot. Azt a... majdnem mindenhova kell vinni levelet. Amúgy. Mindenhova is. Holy. Morning, P.O. It's time for a different take on the snowfall. P.O. positive or pet peeve? Take it away, Charles. Jack, I'd like to respond what Cheryl said about the snow yesterday. Sure, it makes everything nice and quiet, but we can't forget the sweet sound of crunching snow beneath our boots. Azt mondja, ez a Main Street, de ez hányas? Azt mondja, hogy Main Street... Nem írja ki. Lehet eddig se írta ki. Vegyes volt, akkor lehet, hogy van külön. Várjál? Mondjuk egy Main Street van, gondolom akkor ez a 207-es. Hozzuk! Greetings, Nancy. Hello, Thomas. That should be the last batch of Christmas pudding ingredients. All right. Viszlát. Have a good day. Sokat csomag, most nem beszélgetünk. Hát itt így napközben erőlködött a hó, de inkább ilyen havas eső volt. Még örültem volna a hónak. Már lehet, hogy nem is erre kéne. Hát most már kiadjuk, itt úgyis csak egy van. Egy csomag. Ez a 103. Mondjuk sok csomagunk az nincs. Meg kell kopogni. Mondjuk itthon vannak. Vagyis hát a kocsi az itt van, de... Meghoztam a csomagot? They must be out of town for the holidays. Elutaztak. Hát akkor... And yet another satisfied customer. Akkor itt hagyjuk. Nem ázik meg, nem viszik el. Jó, akkor itt kéne egy jó kis megfordulás. Így ne. Hát annyi levelet kell kivinni most, hogy itt nem. Ott szembe levél, itt van egy csomag. De így lehet WASD-vel menni. Hát szerintem itt kiszórjuk a leveleket, még hozzá, úgyhogy kimegyünk. Nem is kellett volna megfordulni. Ja jó, amúgy a karakter animáció, meg így a hang is, amikor így lépked a hóba, akkor tudod így, ez a tipikus jó kis ilyen hóhang effekt van. Itt a levél. Nem ilyen kis kocsi van.
Itt még volt egy. És akkor ez itt lesz szerintem a sarkon. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Igen, lehet, hogy egy számlát hoztam. Még föl is vesszük a szemüveget, beszarsz. Vagy biztos, hogy jó levelet teszünk be. És akkor szembe van 2 levél. Hopp, ez ilyen fordulós. Ebbe kell, vagy a más? Nem ebbe. Abba kell. Figyelj szemüveget, hogy fölpattintjuk. Most nem. Hopp, de. Hopp, oda néz. Azaz. Másik, meg ez a kis szarvasos fénydisz, vagy minek hívják ezeket a... Ezeket a fényeket. Oké, és akkor itt még maradt talán egy levél, meg egy csomag, és akkor már jók vagyunk. Ilyen motorom, nem tudom. Nem Adrian Engine-es annyit szerintem lehet sejteni, mert az Adrian Engine-nél ott mindenképpen ki kell írni, hogyha Adrian Engine-es, ugye? Unity Engine-nél meg, hogyha fizetsz vagy mi, akkor nem kell kiírni. De aztán lehet, hogy az Adrian is van. De lehet, hogy saját engine. De ne tudom. De én valami Unity-re tippelnék. Most így hirtelen. De aztán nyilván ott van a sodot, vagy minek hívják azt? Ez a Pine Street. A sodot engine, ami a Road to Vostok is áttáll. Dibegünk. Ez van, hogyha shiftet nyomom, akkor így. Maguk itthon vannak? Oh, good day, Kay. Hi, Thomas. Azt hittem az a haja, az a zöld. Thanks. I'm sure Santa will be happy this arrived just in time. Anything I can do to help you old man out. Köszönöm. How are things with the family? Good. Good. Really looking forward to the holidays. I've been making Grace this great big space station out of ply. It's coming together really nicely. And Barry is getting Max a second-hand guitar as we speak. Oh, that sounds great. I'm sure they can't wait for Christmas. Neither can I. What about you and Emily? Got anything special planned for the coming days? Well, sadly, Meredith can't make it this year. Right. I'm sure she'll make it out here sometime. Yeah, sure. Well, I'd best get on. I have to check on the oven. Or Santa will have to eat charcoal when he stops by tonight. All right, best get back to it myself. Give our love to Barry and the kids. And Santa, if you happen to see him. Will do. You and Emily have a great Christmas too, okay? Akkor ez lehet, hogy előzmény, mondjuk egy streamet játszottam csak az alapjátékkal. Mert itt azt mondta, hogy a lányunk még sose volt itt. És most beugrott, minthogyha, de aztán lehet, hogy rosszul emlékszek, hogy az alapjátékban ugye azért postáskodik ennek a csávónak a lánya, mert hogy az apja
meghalt, és akkor itt örökölte talán azt a házat, és akkor így ismerte ugye a főnökünk a lányát, és akkor úgy az miatt postáskodott itt, hogy valami ilyesmi talán, de aztán lehet, hogy én emlékszek rosszul. Most ez csak így beugrott. Majd egyszer végigvisszük az alapjárdét. Hoztuk a levelét. Már nincs is olyan sok pötty a mappon. Igazából. Egy levél, meg egy csomag ott a farmon, az cső. Most kell menni a horgász. Horgász. Én amúgy még, tudjátok milyen játékot néznék meg? Ugye van sok ilyen szimulátor, tudjátok, amiben a nevében benne van, de ugye nem sok köze van a szimulációhoz. Hogy ilyen hasonló kisvárosban, szóval nem az, hogy egy ilyen GTA, ilyen hasonló kisvárosban, de az, hogy nem egy dolgot lehetne csinálni, hanem ha akarnátok boltos lennél, ha akarnátok postás, olyan, mint egy ilyen kis túlzásra persze, mint mondjuk az ilyen itt van a CMTA, tudjátok, hogy ott is így árukiszállító, meg ez, meg az, nyilván ott még több mindent is lehet. De azt így tök megnéznék, hogy nem egy dologra specializálódna, hanem így több mindent is lehetne csinálni. Na én még egy olyan ilyen szimulátor úgymond megnéznék. Csak nem a tipikus ilyen gagyi szimulátor formában, hogy tegyük hozzá. Jó, ide csak levelet kell hozni, úgyhogy ide csak tipegünk. Hogy telnek itt a karácsonyi felkészülések? Le kell raknunk vajon, vagy... Ja, várj, itt a postalán. Another satisfied customer. Unless it's bills. Oké. Már az utolsó csomag van vissza, a farm. A farm fele. Milyen jó az a kis teherautó. Benézünk megint a... Ja, várj, ez a fánk. Vagyis a diner. Akkor ide nem nézünk meg. Emilyhez benézünk. Hát így van, hát a postást az zárva van, el kell juttatni a postát. És akkor ide kell bemenni. Ezek vajon menniük ki? Gondolom menniük kellene. Ilyen State of Decay feelingem lett ettől a fajtától. Oda nézed, na hát itt farmerkedés. Farmerkedés, izé, csiló.
Ja, várjál. Elnézést. Az időm levelet kell hozni. Belefeledkeztem a farm létbe. Itt a csomag. Wow, a visit from the Poker King. I humbly thank you for the honor. Mi valami póker, nagy pókeres az öreg? The Poker King hath brought a parcel for the jack of all trades. Ooh, boy, Frank came through once again. Ah, package from Frank, huh? Nem akarom tudni, mi van benne. I don't want to know what's in it. A nice attempt at reverse psychology, but I'm not gonna tell you. But what I will tell you, I'm kicking off the new year with a bang. Valami robbanószer. And then it's back to reading Doyle Brunson's super system. Ooh, you're in trouble this Sunday, sir. Nem őt kéne elhívni? And what are you doing tomorrow? Valamit mondott a feleségünknek. My brother and his family in Idaho. Anyway, later, Thomas, and take care on those icy roads. Oké, vissza postán. Még ebben a játékban lehet szilveszterezni is, lehet. Vagyis hát gondolom, hogy lehet. Hogy is állom? Most van ugye kedd, és akkor szerda, csütörtök, péntek. Vajon ha picit meg el tudjuk amúgy menteni a... Meg jó, hogy elmentjük, mert... Vagy picit megpöccintjük, vajon megye. Lehet, hogy csak a hóba beragadt, igaz? Hát ez... Visszaállítás. Ja, Elnézést. Ez nem volt benne a karácsonyi tervekben. Gondolom ez ilyen beragadás ellen az X-et, ha nyomod, akkor hát így kipattint. Szó szerint. Mondjuk az furcsa, hogy, vagy lehet, hogy én nem hallom ki ebből a karácsonyi dallamokat. De hogy furcsa, hogy nem karácsonyi zenék mennek. Bár nem tudom, hogy most ha bekapcsolnánk a rádiót, akkor csak karácsonyi zene menne, gondolom nem. Már de ízi az a kis csáv nem csak a dudát nézte meg a kocsiba, hanem valami... Lehet, hogy tényleg beletette a turbót, ugye? Kit? Van ott egy új gomba műszerfalon, érted, megnyomja az öreg, aztán a pattan is ennyit a kocsi. Kész. Hey Thomas, do you think it'll ever stop snowing? I'm glad it's the last day before Christmas break. Well, sorry, Frank. They're forecasting snow until at least the new year. But hey, about Christmas. Ja, itt, hogy elhívjuk-e. Megpróbáljuk elhívni. Meredith bailed on us, which leaves us with a bit more food than we can handle. Maybe you'd like to volunteer and help us eat it tomorrow evening. Christmas dinner at the Weiss residence. That sounds great, Thomas, but I'm afraid I'm Nem, all ő tied se. up. The Knicks are playing the Celtics. I think the Celtics will go all the way this year, but I wouldn't count on an upset at the Garden.
Don't get your hopes up. There's no way they can stop that Celtics front court. I'm gonna have to sleep on it, but you know I can't pass up a juicy bet. Hey, Thomas, before you go home, I need a favor. Can you help me with that guy over there? He said he's looking for a job, but I really gotta run. Munkát keres. Try to find out what he's made of, okay? Good luck. Meg kell tanítanunk egy... Hello, young man. I heard you were looking for a job. My name's Thomas Weiss, and I've been working for 40 éve dolgozik a postánál az öreg. Hi, I'm Matt Kearney. I'm glad someone finally showed up. Ugye valami 80, nem tudom hányba járunk amúgy. Could you tell me a little bit about yourself? Well, I'm basically a computer expert, kind of in between jobs right now. I've been programming since I was 11 years old. Szoftveres, meg programozó a csávó. Software company. Hát itt lehetnénk ugye bongók, de inkább az, hogy... That's great. So you want to save Kis pénzért jött ide, szia István. Bingo. És egy saját vállalkozásba kezdjen. And whenever I have time in my schedule. Aren't you afraid that might interfere with your day job? I have the focus, determination, and willpower of a professional athlete. Ennyi. Okay. I have a few more questions. Do you enjoy working with customers? I think everyone would enjoy someone who skips the small talk and gets the job done as soon as possible. Well, that may be, but my question was if you enjoy working with Itt azért rákérdezünk. Sure. I love people. I love helping people. Could we wrap this up now, please? I don't think working here requires an extensive interview process. Hát ez kicsit ilyen pofátlan volt. Hát főt nyilván 40 éves itt dolgozunk, hát nem már, hogy fölkérdezzenek. Még egy kérdést azért becsúsztatunk neki. Felállnál kérlek, és távoznál, amilyen gyorsan csak lehet? Ez az utolsó kérdésünk. Nem, karácsony. When can you start? Whoa. You're moving a little too fast now. I have other options and I need to weigh them carefully. This will probably take a few days, but I'll be in touch. Bye. Hát ez egy kisváros, hát van benne 5 ház, meg egy bolt. Hát hol akar itt még dolgozni? Yep, hello. Hey, honey, it's me. Finally found time to call. Having such a busy day. Did you invite anyone else over for tomorrow? Yes, I did, but no takers. So it's just you, me, and Mildred. Or is Beth coming as Hárman well? leszünk csak. Yeah, Beth is Nem, coming. Beth is jön. So Beth. happy I could finally change her mind. Nice work. She's great company. As opposed to Mildred? No, this is not funny. Mildred is a sweetheart. And you better wear the Christmas sweater she knitted for you last year. I love Christmas sweaters, Veszük so a don't karácsonyi worry about it. pulóvert. Great. So I won't be the only one looking stupid. Oh, by the way, I've got great news. We finally found someone to take some shifts off my hands. That's fantastic. No more 60-hour work weeks. Do you know who Hogy it hívták is? azt a csávót, aki... I wasn't at the interview, but I was introduced to him after he was hired. Bazdmeg ez az a csávó lesz, aki... Did he wear Álmunk glasses? volt. Yes, he did. Did he have curly hair? Yeah. Are we playing Guess Who? His name is Matt. Matt Kearney. Ez a Matt He volt, said he's ugye? going to completely overhaul our computer system. Az. That's the guy I interviewed this afternoon. Really? Did you like him? Hát nem.
Vagyis hát várjál, most ugye mondani, szóval most egy olyat kell mondani, hogy a nő az ne essen kétségbe, hogy ott hagyja a motelt. Felfolt tőle a vérem, ez a kölyök egy rakás. Mondjuk hát, figyelj. He made my blood boil. That kid's a piece of work. Yikes. But it doesn't matter. He'll be taking the load off my shoulders. And I won't be working alongside him anyway. You'll probably see him more often than I will. Mondjuk tipikus ilyen motelbe való volt az a srác, nem? De amikor látjuk a filmekben, tudod, melyik szobát kéri. Csak a 14-es van, tudod, és akkor így mehet. Mit kérdezett tőlünk? Nem baj, igaza van. We'll see how it all pans out. Oh, gotta go now. Bye, hun. Rám csapta. Na most mit csináljunk? Most nézzünk egy tévét, nem? Nézzük meg, mi megy a tévé. Vagy tanuljunk egy kicsit, mint az előbb, hogy 71-ben valami Phil, nem tudom ki, a Holdon ütött egy labdát golfütővel, és egy mérföldet alatt a labda. Vagy nézzünk tévét. Lehet, hogy valami olyan vetélkedő van rajta, hogy 85-ben is botrány volt, nem csak most. Melyik legyen? Tévé? Belenézzünk a tévébe? Mi lehet? Mi lehet a kisvárosi tévékben? Itt is elmegy a nagy hóviharba a Sasquatch. Próbáljunk egy tévét, én is azt mondom, nézzük meg. Következőleg meg olvasom. Hát lehet, hogy... Guten Tag, I am Klaus Kartoffelknödel. You must be Jimmy, my new partner. We will be the best team in the district. Where is the cop car? Let's catch some crooks. You don't like to talk much, Jimmy? I need a friggin' coffee. Yeah, coffee and your real Starsky és donuts. Hutch, vagy I mi? love it. Fura volt, hogy a Klaus crush-tok fel. Szerda reggel. Bazzeg, hát mi végig dolgozzuk a... Hú, szakad a hó. Weiss residence, good morning. Hey, Dad. It's me. Na. Hey there, Em. Boldog karácsonyt. Merry Christmas. Thanks, Dad. Merry Christmas to you, too. I wish I was in PO right now. That makes two of us. And probably three, but Mom's at the motel. Guess I'm not the only one working today, then. Fine mess I got myself into, huh? Do you want my 2 cents, or shall I just listen? I reckon I already know what you're thinking, and you're probably right. I'll be okay, Dad. Work's progressing nicely, actually. And Tess is coming over Izékor is later. dolgozik, She's karácsonykor. stuck here. We're going to try to cook up some semblance of a Christmas meal. Oh, that's good to hear, Em. I hope you have a great day, Em. Thanks, Dad. You too. Don't forget to leave some room for Mom's lemon mashed potatoes. Oh, that reminds me. I need to try to pry that secret recipe out of her. I'm gonna call her at the motel right now. Thanks for talking, Dad. And Merry-Dith Christmas! Ez mi az, Mr. Thomas? Izzuk mi vagyunk? Mindegy, ezt választjuk, mert a másik nem tudom. Thanks. Love you. Egyszer bazdmeg, miért nem mi tesszük le a telefont? Ja, nem dolgozunk akkor. Mi legalábbis. You shouldn't have. We already have the most beautiful pair of Christmas sweaters in the world. And now we have 2 sweaters each. You must have put so much work into them. Oh, please, don't mention it, dearie. Knitting sweaters can be quite straining. But knowing how happy they make you always makes up for it. Well, we're so grateful. Right, Thomas? Hogyne? They're beautiful. Thank you so much, Mildred. They're so Kedvesek leszünk comfy a and colorful.
Még a nálunk is idősebben. Vagyis hát úgy tűnik. Oh, Thomas, that makes me so happy to hear. I can't wait to start working on next year's designs. I've also made sweaters for Frank and Jack and Mindenkinek köt a and öreg Bert, néni. but they all said that wool gives them an allergic reaction. Isn't that a coincidence? Beth, I hope you aren't allergic to wool. You're not going to believe the coincidence, Mildred, but yes, Gondolom így akarják and it's such a shame. elkerülni, hogy viseljék a ruháját, hogy allergiások rá gyakran. Anyway, Emily, would you be a darling and pass me the peas, please? Peas? I don't... Oh, you mean the string beans. I suppose peas would have gone lovely with the meal as well, now that you mention it. Right, Thomas? Borsó bab, nekem mind zöld. Peas, beans, it's all green to me. Oh, yes, of course. I meant the string beans. Of course, silly me. But let me get on with it. It's time for my presents now. Ajándék, na legalább. And you may have already guessed that they're books. Mildred, why don't ja, you az a open yours könyves first? nő. Well, I'm not really one for presents, but I appreciate the gesture. Let's see now. The Cat's Pajamas. I've never heard of it, but it has a nice title, I suppose. It's an encyclopedia about cats. A whiskerpedia, Macska if you enciklopédiát will. kapott az Someone öreg drew my asszony. attention to it, and I immediately thought of you. Oh, well, isn't that lovely? Such a heartfelt gift, isn't it, Thomas? Már megint minket kérdeznek. Igen. That it is, Emily. De ugyanúgy nyöszörög az öreg, mint amikor persze. Thank you. It was my pleasure, Mildred. And now for Emily's gift. Oh, why, thank you, Beth. I do always appreciate your taste in books, so I'm looking forward to The Countess and the Carpenter. Ah, would you look at that? Is this a romance novel? I've never really read Romantikus novellát kapott a feleség. Right in one guess, Emily. Vagy... I hear the writer Summers here, so this book is locally sourced, so to speak. And, dare I say it, the prose is quite compelling in the romance department, if you catch my drift. Igen, amúgy mindenki gyapjú allergiás, így nem tudják hordani a kötött pulóvert. Nekünk se kellett volna fölvenni, azért sem, de nem? Mi? Elnézést, mi volt a kérdés? Várjál, egyetértő. Ez egyetértők vagyunk. Well, I'm looking forward to reading it already. Thank you so much. Na, vajon mi milyen könyvet fogunk kapni? Arra őszintén válaszolunk. Okay, Thomas, it's your Na, turn now. mi jövünk. Na, mi milyen könyvet kapunk? Őrős sporttények 2, az jó. Az öreg szereti a sportot. Itt is van. Boy, I love this stuff. I'm actually reading part 1 at the moment, so I can tuck into this straight after. Ennyi. Thanks, Beth. You're welcome, Thomas. And you're right, there's some fascinating tidbits in part 1 as well. Even if one no longer actively plays sports, it's at least fun to read about it, right? Beszólt nekünk? Hey now, kids playing basketball still regret it when they challenge the mailman for a game of horse. Well, there's no shame in admitting that you're not getting any younger, Thomas. In fact, none of us are exactly spring chickens anymore. Things like your arthritis can't magically be wished away by positive thinking. Hát nem tudom, mit mondott a nő, de kikér egy kis ávonyás pitét. Who's up for some blueberry pie? Speaking of blueberries, my bridge partner Edna's niece discovered this mole last week. Hold that thought, Mildred. I really need to take this. A lányom, gondolom. Hello? Hi there. Nem. Could you put me through to Meredith Weiss, please? A lányunkkal akar beszélni. Excuse me. Ki beszél? Who is this? Oh, it's Steve. Steve Mitchell from work. És ez a Steve hívogatta a
az alapjátékban is a nőt, amikor ide jött szabadságra, hogy csinálja a munkát, meg stb. Felfogja, hogy az emberek most van karácsony? Do you understand that people are celebrating Christmas right now? Wait, what? Christmas? Nem tudja, bazeg. Oh my gosh, I'm sorry to bother you. Is it Christmas already? Gosh, I totally missed that. I've been pulling Munka. a couple of all-nighters. I'm gonna splash some water on my face. Sorry again, Mr. Weiss. Enjoy your evening. Viszlát. Merry Christmas. Everything okay, honey? Há, hogyne? All fine, dear. Just someone who doesn't understand. Csak valaki, aki nem érti a karácsony szellemét. Never mind. Beth, you were saying? I wasn't actually, but I was looking for a way to say this, and now's as good a time as any, I suppose. My dear friends, I am leaving Providence. Elmegy innen a könyvtáros. Ugye könyves. What's that, dear? Why? Well, before we move on to the sad part, let me first tell you the good part. Ladies and gentlemen, I am going to be a grandmother. Oh, that is amazing. Well, I'll be. Whose mother? I mean... Öregasszony nem hall semmi. Gratula. Congratulations. Yes, my son Daniel and his wife are expecting. Isn't that wonderful? But, and here's the proverbial kicker. You may remember that they moved to Savannah, Georgia a few years ago. So, if you put 2 and 2 together... You're moving away to be with them. That's great, Beth. I'm so happy for you. Oda költözik. That is marvelous, Beth. Congratulations. Hát a kanya az már kihűlt. I wish you and your family all the happiness in the world. But I'll miss you something terrible. We all will. But we have to toast to the good news. Thomas, go pour us some brandy and I'll get the pie. Oh, Thomas, would you have any antacid? That eggnog is starting to stir up something indiscreet. Felkavarja az öregasszony gyomrát. On it. Persze. Now, let's celebrate this wonderful evening, ladies. Here's to a lovely old Christmas spent with good friends. Hear, 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 hear. Boldog karácsony. Így van, hogyha nem fáj semmi 40 felett, akkor már halott. Hey, Thomas. Did you see the game last night? Morning, Frank. Nope. We had our Christmas dinner. But I have a feeling you're going to talk about it anyway. The Celtics were up by 25 in the third quarter, but they still lost the game in double overtime. So was it a big payday for you? One of the biggest of the year. Na, sokat nyert legalább a meccsen a csávó. Win it all this season. Nice move. Sok szerencsét. Good luck, Frank. Thanks, Thomas. Have a good one today. Azt mondod, hogy jó szórakozást kíván. Hát de mondjuk legalább esik a hó. Egy kicsit mások a fény. Már mennyi csomagunk van? Nem sok. Most elvisszük messzebbre a levelet, szerintem. Szerintem eljövünk, hát merre menjünk. Ugye a rádiót akarom végighallgatni, hogy mit mondanak. Sose, meg kiszállunk és akkor félbe marad. Second day of Christmas, and I don't have turtle doves or partridges in pear trees, but you know what I do have? Theo, positive or pet peeve? Season's greetings to you too, Jack. It's, Angela here. I watched the movie. Ja, jó ez a hóesés, mondjuk streamben szerintem semmi nem látszik. And I just want to say that it was a lovely and inexpensive way to have a great time.
Thanks for the tip, Angie. Angela. I'm going to assume that wasn't a surreptitious advertisement. And I'm also going to assume my next rental there will be free of charge. Hey! Okay, on to the weather. It looks like we'll have lots of snow today. How about some music now? Çok cool ez, çok cool ez. Még egy zenénél többet amúgy elviselnék a rádióba, megmondom őszintén. Somehow it's always nice when our neighbors get a letter. Here's to you, Andy and Toby. Hogy ilyen helyen, meg ilyen melót csinálni, amúgy ez mekkora ilyen nyugis, chilles mi? Mikor tényleg ilyen kisváros, és nem az van, hogy bemész a 300. utcától az 500-ig, meg stb., hanem így van 5 utca, aztán fedett. Következő levél. Igen, jó fogalmazott a bemondó, hogy mi volt az. Nézzétek meg ezt a kis házigód is. Van olyan köztetek, aki így díszíti a házát? Valamilyen formában? Elviszük a kinti részekre, azt utána úgyis ide visszajövünk ide a központba. Egy csomagot oda nagyon messzire ki kell vinni. Az hol van? Tehát le kellett volna fordulni, mondjuk innen is el tudunk menni. Ahogy nagyon hangulatos ez a hely így a hóban. Okay, Thomas, just keep the wheels steady and trust the snow chains on the tires. Oda nézzetek, még ilyen kis Bear Creek Bridge. Egy kis díszített műfenyem az asztalon, nálam csak ennyi, nekem csak ennyi. Mondjuk nekünk is ilyen évek óta ilyen műfenyő van kint. Azért próbálok kreatívkodni néha. Jó, és akkor ez a Bear Creek. Van itt olyan, hogy Bear Creek? Itt is van. Okay, let's get this to its destination. Ez jó nagy csomag. Ez árulta a fenyőfákat. Hey there! Looks like Santa's a little late this year. If you keep ordering heavy parcels like this, Santa might just skip your house altogether. Oh, sorry, Thomas. Let me give you a hand. That must be the fire pit I ordered. Now I can finally go ice fishing without freezing at the same time. Ice fishing? That sounds like a nice adventure. Well, you're in luck. Bert's out of town, so I could use someone else to talk to. Not that Bert talks that much. How about it? Tomorrow evening. Elmenjünk vele jéghorgászni? Valami tűzrakóhely jött neki, gondolom valami ilyen hordozható akármi. Hát menjünk, nem? Persze, csináljuk. Sure, let's do it. You better make sure that fire pit is working. Perfect. I'll bring all the gear, but viszünk piát. Bring some booze. Hey, did you have a nice Christmas, by the way?
Mondjuk neki, hogy a lányunk azért nem tudott eljönni. My daughter couldn't make it. Sorry to hear that. Anyways, I won't hold you up any longer. I need to assemble this baby. See you tomorrow, Thomas. I'll come pick you up. Iszlán? Beírtuk a... Aha. Hát holnap jéghorgászat Roberttel, utána vacsora Emilyvel, esti pókerezés a srácok. Oké. Tegnap karácsony alkalmából a Tesco-ban vettem brutálisan drágán 2 ledelemes díszt, kb. A második legolcsóbbat lekaptam a polcról, volt vagy 4-5 ezer a 2 egy. Az egyik kiment a házra, oldalt, 10 méter fehér fülér és egy tarvasos meg a kis ablakban. Na nice. Bemegyünk a farm fele. Valamelyik évben én is gondoltam, hogy valamit kéne venni kintre, de szerintem most már minden jövőre tolódik. Valami tök menő lenne. Mondjuk így, hogy így az eső esik, az úgy annyira nem jó. Kint mondjuk ott a ledek meg így áznának. Van egy műfenyő, meg egy kisebb az előszítőre téve. Meg vettem 2 ilyen 10 cm magas műfenyő, zöldes meg vörös. Na nice. Akkor ott azért megvan remélhetőleg a karácsonyi hangulat. Vagy várj, ez nem is ez a farm hely lesz? Ez nem a farm hely. Ja, ez nem az. Még nem jártunk. Hopp, ez valami volt. Nézzük már meg, nézzétek már meg, hát valaki itt lakik. Ez mondjuk hát nem biztos. Lehet, hogy ezeket így nyáron használják. De aztán a fene tudja, mert van kis postaláda, meg minden. Hoztam a levelet. Megtámadni egy medve meglepődni. Nálunk most a havazás miatt letesztelődik, hogy bírja el kültéri cucc, amit tegnap vettem, vagy az akuk fog szétfagyni, vagy a vékony kábel el a metán az egész. Hát az így csak nem. Valahol megfordulunk. És akkor itt még van egy csomag, és akkor vissza a városba. És beugrunk a... Ez a... Ja várjál, ja itt a motel, úgyis azt akartam mondani, hogy a motelbe benézünk, de akkor úgyis oda visszük a csomagot. Benézünk az öreg feleségéhez. Köszönjük, hogy itt voltál én a csőcső. Kellemes karácsony. Na most már zene van, hoppá. Most eszmélek rá. Hoppá, itt vannak a tévétől, vagy mi van? Le vannak robbanva. Out-of-towners, I'm assuming? Welcome to Providence Oaks. Fogadjuk, hogy bunkó lesz. Just a second, my good man. Gabriel, can you figure out what's wrong with this blasted vehicle? Give me some good news here.
I mean, I'm not really a car mechanic, Mr. Price. But I know the smoke isn't a good sign. No duh, Einstein. Say, hey, Mr. Mailman, what's your story? Mi a története? Hát Name's Thomas Weiss. elmondjuk And neki. yes, I do deliver the mail. Okay, then you're Thomas Weiss, mailman. And I'm Connor Price, annoyed man. Gabe, if you don't know what you're doing, then why on God's green earth are you fiddling around with that engine? Just thought I'd pop up in the hood, Mr. Price. What with the smoke and all? It needs to vent. Needs to vent, huh? Never have I felt more like a busted car engine. God! I'm dying in this podunk country-ass town. Bunch of freaking yokels. Mondtam én, hogy köcsög. So, hey there. I see you've already had the privilege of the full Connor Price experience. Ez amúgy ez ilyen nem a Groundhog DS ilyen easter egg, vagy ilyen ahhoz hasonló cucc? Most így az jutott eszembe a idétlen időkig, időről időre. Quite the experience it was. Well worth the price of admission. Yeah, Connor can be a bit much. Anyway, I'm Ilsa Richter, local TV segment producer turned car problem solver. And that sporting young man over there is Gabriel Serrano, local TV sound guy turned amateur mechanic. Emphasis on amateur. Hey, I never claimed to know anything about cars. Just because I used to be a studio tech, Mr. Price put me on engine duty. Anyway, nice to meet you, sir. Nice to meet you. I'm Thomas Weiss. Local mail carrier turned local TV reporter's punching bag? Well, what I came to tell that local TV reporter turned mailbag puncher, I called a garage a couple miles down the road. They're on their way right now. That's great, Ilsa. Azokat You're ismeri. an even better car problem solver than you are a segment producer. Flattery will get you everywhere, Gabe. That must be Ben Young. You're in capable hands. He'll have you fixed up in no time. God, I hope so. We need to get to Melville, and we're already way behind schedule. Hey, Mr. Mailman. Come in here for a second, please. Na, a izé, aki nálunk volt felvétel. Happy travels. Sounds like there's an emergency. Uh-huh. Hey, I'm new here. All of a sudden I have to check in 3 people at once who want their own rooms. Separate but close to one another, all equipped with TV VCRs. And, well, long story short, I need to reach Emily Weiss, stat. I'm guessing the local post guy would know where to reach her. Na várjunk csak, hát. Itt van egy... Most lehet, hogy az első ilyen bunkó beszólásunkat megejtjük. Persze, az otthoni száma 555 Popi le. Vagy biztos vagyok benne, hogy pillanat alatt rájössz a dolgokra, az se rossz amúgy, az nem annyira, kívül tudom, hát ott nem adjuk meg. Nem, az túl agresszív a 2-es, én azt mondom. Az első az még pont olyan, hogy tudod, hogy így úgy szólunk be neki, hogy arra nem biztos, hogy tud normálisan válaszolni, mert közben benne van, hogy kicsit magasztoljuk, hogyha már ilyen szarkasztikusan is. Nem? Ezt az 1-es nyomjuk. Emily's off today, but I'm sure a smart guy like you will figure things out in no time. Oh, thank you ever so much for nothing. God, where am I supposed to see whether room 2 has a VCR installed? I'll just leave the parcel here on the counter. Viszlát. Bye. Még jó, hogy nem jött postásnak.
Mighty fast towing there, Ben. Na, akkor már csak a kis városkában van az izé. Akkor megtudtuk, a feleségünk az a szabadnapos ma. És nem derítjük fel a környéket. Azért bennem van a felfedezési vágy, de menjünk a... Nem tudom amúgy, hogy milyen hosszú a játék, lehet, hogy egy streamben végig tudjuk vinni. De most azért esik a hó, legalább a játékban. Hát én nem tudom, a csávó azt gondolom tudja. Az autó az mindig ott van, de azt már nem próbálom meg kipöccinteni. Melyik lett a Duda? A betű nem. U betű. Köszönjük, hogy itt voltál, ciao ciao. Kellemes ünnepeket. De még van 2 csomag, ha jól látom, meg 2 levél. Azt mondja, hogy hát az meg is van, hogy fogjuk. Ide a levelet a sportkocsis csávóhoz. Jó, megnézzük. Dodge Charger vagy Challenger? There we go. Nézzük csak meg. Az ajtó, ja, csak onnan nincs lemodellezve a belső rész. Az ajtója meg le van. Hát valami ilyesmi. Vagy valami Chevelle, vagy mi az. Oké. De egy kis hóember is van itt. Jó, ez a Jackson Street. Part and parcel. Ó, ez valami... Hát nem is tudom, mi lehet. Vagy torta, vagy kalap. Vagy valami hasonló. Nincs itthon. Kovács család mindig Arizonában. A Kovácsék itt vannak. Amúgy eskü rohadt jól néz ki, mármint így hangulat szempontjából, nem érték szempontjából. Mondom, egy esti vagy sétálás, vagy autókázás lesz benne a játékban, 10 perc. Ennyi. Egy levél, és akkor már csak egy csomag lesz vissza. Ilyen furcsa ez a lapos ház. Oké. És akkor lehozzuk a... Valahogy meg kéne kísérelni. Hát itt a kereszteződésben.
Ja, megint ide a vegyes boltba jövünk. Itt is van. Yes, I understand, but Maureen said... Does it really matter what Maureen said? I can't help that her orders have been delayed because of the snow. She should have just ordered sooner. It's not like New Year's Eve appeared on the calendar out of nowhere. That's true, but it was only 2 weeks ago that she decided to throw a celebration at the diner. And once we're sure we can host a proper party for everyone, you are also invited. That sounds an awful lot like blackmail to me. Please come to my party, Nancy. But first, hand over a football team supply of cheesy dip, quiche, and sloppy joes. I'm sure she didn't mean it that way, and I'm sure you're more than welcome either way. But I have to run now. Bye, Nancy, and hi-bye, Thomas. Bye, Kay. Marine Hennessy strikes again. P.O. would be a boring place without her. Boring? Drama-free might be the word you're looking for. One thing's for sure, she does not know how to run a business. Always bites off more than she can chew. And now I'm supposed to come to the rescue? You could be a party's savior. I know I'd never miss out on such an opportunity. With the ridiculous discount she's demanding, Egy it's kicsit mostly rossz a kamera a great szerintem. opportunity for a lot of extra work. Anyway, is that parcel for me? You can just put it on the counter. Sure thing, Nancy. Viszlát! Have a great day. Legyen jó napot, te vén szipét! Mármint, hogy kellemes karácsony. Lehetünk visszapostál. Ami hoppá, itt is van. Csütörtök este. Hey, if it isn't Connor Price. Oh, that's him, huh? He's taller than he looks on TV. Ez a bunkó csávó. Let's hope he's in a better mood now. He was really quite rude to me earlier. Wow, sounds like a real jerk. Hát az volt. Hello, Mr. Price. Still fuming, I see. Well, hey there. Good to see you, man. Yeah, I guess smoking is a slightly healthier way to blow off steam. Especially since we've had a bit of change of plans. Oh, hi, ma'am. I don't think we've met. Connor Price, KNW6. Welcome to the Oregon Trail Motel, sir. Better get to work, honey. I'll see you tonight. Okay, what's up with her? Christmas hangover? Hey. No, it's just that I told her about our earlier meeting. Elmondta neki, egy bunkó I vagy. see. Yeah, about that. Listen, I'm man enough to admit that it wasn't my finest hour. I'm usually a lot more easygoing. In fact, the Willamette Week once called me one of the most likable faces in local broadcasting. Well, my grandma used to say that it's easy to be nice when everything's fine. Staying nice when you're under pressure, that takes a bit more effort. Well, when my car isn't breaking down during a tight shooting schedule, I'm a pretty swell guy. Believe me, that's the price guarantee. So, you're obviously not in Melville. No, that's the change of plans I was referring to. Turns out we need some parts that the garage doesn't have in stock, so Young's having them shipped over ASAP. But in the meantime, we've decided to stay right here in lovely, picturesque, whatchamacallit, USA. Itt ragadtak, mert nem tudják megjavítani a kocsit. It's
Providence Oaks, PO for short. Yeah, well, to be honest, all these little villages look pretty much the same to me anyway. See, we're supposed to be shooting some remotes on local end-of-year festivities and such. A grand kickoff to our special series on small-town American life. And it doesn't really make much of a difference if we start here or in freaking Melville. Még a kabátján is ott van a hatos csatornától. Yeah, I guess that makes sense. A great little place, too. This town has warmth. I like warmth. And so do our viewers, I'm betting. So get ready for your town to be featured in part 1 of The Oregon Trail. Title pending. Might be a little too... Szerepelni fogunk a tévében. Szóval egy le nem fordított. That is the same name as this motel, so I guess it isn't particularly original. My wife works here as a receptionist. Bizony van az Oregon Trail. The one who named it. És hát 85-ben járunk, ugye akkor volt ez a játék. Real Americans, right? But as fun as this is, I should be turning in. The three of us each got our own quaint little room. Mine's non-smoking, unfortunately. Still beats Gabriel's. His doesn't even have a TV. Can you believe it? Oh, the irony. Anyway, great banter. See you around, my main mailman. Bye. És miközben nézzük, közben, hogy fütyül. Na, most könyvet olvasok, mert nem volt valami jó a műsor. A tévében. Started out as a weapon in the Philippines during the 16th century, before being introduced to the United States as a toy in 1929. Na, a jó eredetileg fegyver volt. Australian rower Bobby Pierce won the 1928 Olympic Games against 8 other competitors, even though he stopped during the race to let ducks pass in front of him. Információ morzsák. December 27 péntek. Pedig itt pörgetjük. Pörgetjük a... És ma lesz a jéghorgászatra, Bertán, ugye? Na most itt a kisvárosra kezdünk. Adunk ide a könyvesboltba. Hi, Jack. I would like to thank our own Robert Harris. The Main Street. Gondolom ez. Ez az egy, ami Main Street. Maybe. Hozzuk a csomagot. Ja, ez a könyves néninek. Hi, Beth. Got a delivery for you. Where do you want it? Oh, dear Thomas. I almost didn't see you come in there. I was lost in thought, I suppose. Please just put it on the counter, if you will. Thank you. And thank you again for a lovely Christmas dinner. I had a marvelous time with you all. We loved having you over, Beth, as always. Emily and I had a great time. De amúgy milyen... most már nem csúnya szót mondtam, most azért kerülni akarom elnézést. Hogy azért milyen gyorsan tovább lendültek amúgy a karácsonyon. Most tesznélek föl. Hogy az a karácsonyi vacsora volt, amikor ott a pulóverekről beszéltünk. Egy kicsit nagyobbra számítottam, ami azt illeti. About that news of yours. I was afraid it would perhaps put a dampener on the evening, but I was happy we could celebrate together nonetheless. It was quite a shock for both Emily and myself, to be honest. We've known each other for so long. We're practically part of each other's furniture. Let me guess. I'd be your bookshelf.
Yes, and we'd be your mailbox. Or I would be, I suppose. Na, azt hittem már nem röhög. Oh, but I will miss you two. As Helen Keller once wrote, so long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good. You're like a walking library, Beth. Always a fitting quote. So, haven't you ever thought of moving closer to Meredith over all these years? She is living quite a ways away, right? Hát, hogy mi oda költözünk, ahol a lányunk van. Gondoltunk erre? De gondoltunk rá. Thought about it? Yes. Your news has put things into perspective, I suppose. But leaving here would sure be a big step. Maybe too big, I don't know. Who knows? Maybe Meredith will even make it out here one day. And there's always the phone, of course. And don't forget the postal service. Quite right you are. Well, I won't keep you any longer, Thomas. I need to sort through this new delivery you've just brought in. And believe you me, that's going to take me a while. I understand. It's best to take your time with things like that. Exactly. Whether one likes it or not. Until next time, my friend. He's lying. Up and at 'em. See you, Beth. Bazzeg azért azt gondoltam, hogy így mit tűnk karácsony este síta, vagy ilyesmi. Semmi. Várjál. Ott fönn van egy izé. Már először kirakjuk a csomagot, és akkor ja nem. Ez egy zsákutca. Hopp, rendőrbe. Jó napot! Jól néznek ki azok a régi rendőrautókban. Fancy handwriting on this one. Bazzeg, oda már elsétálunk. El fog hízni az öreg. Nem ide, hanem a kövibe. Nézd meg, milyen pici hóember van ott. Oké. Hát itt teszünk egy mini fordulást. Ön kitesszük a csomagot. Na az a ház. Az föl van díszítve. Ugye elmegyünk arra úgyis. Jó, 105-ös. Ez nagyon piciki csomag. Le kell rakni ide. Hát az egész... Snow nor rain nor heat nor gloom of night. Az áttázik.
Na hát bazzeg, itt van a legjobb ház. Díszítés ügyileg. Oké, és akkor itt lesz még 2 levél. Az emlékezetem nem csal. És akkor utána elmehetünk a szokásos nagy körútra. Még egy levél. Úgyne. És akkor... mondjuk itt nem tudom, hogy... Aha. Hát nem is kell teljesen körbe menni, ha jól lát. Hát először eljövünk balra, aztán visszajövünk. Az úgy tökéletes lesz. Hát, hopp, vigyázz róka. Várj, itt be kéne hozni. Vagy itt hol? Ja, várj, itt van egy bejárat. Old Longing Road. 2. Okay, let's get this to its destination. Hát remélem erre. Ja, ott van, látom már. Ott áll is valaki a ház előtt. Nem ilyen picike kis ház van itt. Hát egy csuk be az ajtót, kihűl. Hogy ez ilyen ja, ez valami raktár, vagy valami ilyesmi. Ah, look who's here. Hey, Thomas. Társam. Yeah, I needed to take care of some stuff. Hardly any customers at the post office anyway. Aren't you at least a little worried that Walter Morgan might show up? Morgan? I don't think so. Last time that city slicker tried driving in the snow, he totaled his car against the deer statue. Can't say that you're wrong there, Frank. That big sucker you're carrying is for me, huh? Right on time. It's all coming together. Hey, Thomas, you can keep a little secret, right? Hogyne. Of course, Frank. Great. It's not a big deal in any case. A buddy of mine was able to get his hands on some premium quality Hoppá, amúgy tűzijátékok voltak benne. Nice profit. And anything I can't sell, well, let's just say you want to be outside Moe's Diner when the clock strikes 12 on New Year's Eve. Frank, that sounds illegal and dangerous. De illegálisan szerzett tűzijátékot venni. De hát, kit érdekel? In other words, classic Frank Coleman. Just how I like it. Haha, Thomas. Wouldn't life be boring without a walk on the wild side every now and then?
But do you have any experience with setting off fireworks? Who needs experience? Just light the fuse and get Húha, out of nem ért Dodge. hozzá. I better finish up, Thomas. Can't keep the Tűzi customers játékhoz, de waiting nagyot forever. akar durrantani. Alright, Frank. Szilveszterkor. De hát... Jó az. Tényleg megpróbáljuk, hogy kikapcsoljuk a rádiót az autóba, és akkor lehet, hogy ilyen ambient zene elindul. A másik az meg... Játék végig menjünk azt ott a sarkon. Lehet, hogy pont a dinerbe kell vinni. Tekerjük a rádiót. A kocsi is gyorsabb lett, hogy kikapcsoltuk a rádiót. Most ide állunk, mert hozunk csomagot. 500 légród. Itt is van. Okay, so we still need to check Spanner Dam for the mood shots. According to this, it offers damn fine views. So, hey, Mr. Mailman, come on over. Talk to us for a sec. Gabe, we don't have time for idle chit-chat. He can help us out, Ilsa. No one knows the town like a mailman. Right, Mr. Weiss? Így van. Köszönünk először. Mr. Serrano, Miss Richter. Please, call us Gabe and Ilsa. He can call you Gabe and Ilsa. I prefer Miss Segment Producer Extraordinaire. You two call me Thomas then, please. Anyway, we're scouting out this beautiful town of yours for our report on small town America. It's great, but we could use the inside track. So, any secret spots we're bound to miss? Titkos hely. Shouldn't? Well... Ugye tudjuk ajánlani a kis izét, kis horgász kikötő cuccot. Őrtorony. Őrtorony. The watchtower up at Eagle Peak. You can take in the view among the treetops. But make sure you watch out for those creaky steps. Oh, hey, Maureen. Now, here's your coffee, folks. Sorry for the delay. Faucet's been acting up again, which should have been fixed yesterday. Oh, you want me to check on it, Miss Hennessy? Oh, now look at you. My knight in woolen Gyapjú páncélos lovagom, azt mondja. I can take a look. Well, isn't that nice of you? Back of the kitchen, honey. Ashley, someone who does know what he's doing is coming in. Show him where the busted faucet is. And stay out of his way. Ashley's a sweetheart, but when it comes to fixing things, that boy is all thumbs. See, this is what the segment should be. Interacting with the townsfolk, helping out. I love it. Én kedves fickó. Yeah. Legalább You're nem in good bunkó. hands, Maureen. Gabriel may look and act like a naive little pup, but he can fix anything. Well, except for our van. But other than that... Oh, is that a fact? Well, in that case, I can think of a few more things he could fix around here. If you catch my drift. De Maureen az izé. Az már becsapna oda a gyapjú lovagnak. Just pretend we didn't hear. Legyünk úgy, mint ezt meg se hallottuk. Let me just go check him out. Check on him, I mean. So,
Anyway. Hát viszlát, mert ez amúgy is ilyen izé volt. So. Oh, wait. You had the Connor Price experience the other day. Have you recovered yet? I actually encountered him outside the motel. Ki kell vinni a csomagokat? Still fuming, albeit literally, with a cigarette. Really? Oh, did he greet you with, "Good to see you, man"? Yes. How did you know? That's his go-to when he's forgotten your name. It's "Good to see you, man" for guys and "Hey, lady" for gals. Really? Wouldn't worry about it, though. He called me Lisa for the better part of a year. Connor's a lot. But I guess after this week, I can update my resume with not just segment producer and car problem solver, but also Connor Price wrangler. Mondjuk azt, hogy a lányunkra emlékeztek? Mondjuk azt? You know, you remind me of my daughter. Smart, tough, a little too hardworking. Oh? And does her cynical demeanor mask her deeply felt insecurities and profound loneliness too? Kidding. Or am I? I'm not as tough as I look. Sometimes that whole Connor Price experience can get to me. At least Gabe's a welcome antidote, that big old puppy dog. He's as uncomplicated as Connor is complicated. Well now, sounds like someone is getting a little warm under the collar for our Gabriel. Just between you and me, honey, I have a hunch that feeling is more than mutual. Maureen, you shouldn't startle people like that. All I know is, I just spent 5 minutes with our knight in the kitchen, and during that time, he mentioned Ilsa about 12 times. Really? Well, Fawcett's all better now, Mo. And we should be hitting the road right about now. Right. Thanks, Maureen. Nice talking to you, Thomas. Bye now, folks. Be sure to check in again soon, you hear? Huh, these TV folks sure know how to liven things up, don't they? Indeed, Maureen. They're the talk of the town, all right. Oh, that reminds me. You know about my little New Year's Eve shindig, right? I'm counting on you and Emily. We'll party like it's 1986. Because it will be. Of course we'll be there. Wouldn't miss it for the world. Best get back to it. See you, Mo. Bye now. Viszlát. Mondjuk még egy... Ja nem, egy csomag, meg egy levél, és akkor úgy, hogy vissza a városra. Kapcsoljuk a rádiót. El is álltam, hogy a hóesés. Egy csomag, még egy levél, és akkor... Ja meg elvileg jéghorgászni megyünk azzal a favágó emberkével, meg sör, meg minden. De várjál, nem ma szabadnap, vagy az tegnap volt, amikor szabadnapos volt a feleség? Ez mindegy. Ami sztori szempontjából az olyan... Jó, ide az utolsó csomi. Na ez is szép ez a ház.
Utolsó csomag, ez is ilyen picike. Ők sincsenek itthon. Akkor ide lerakjuk, itt nem. Itt viszont nem ázik el. És akkor még egy levél. Az utolsó levelet már ilyen legmába. That's it for today. Back to the post office. Úgy ne. Vissza a postára. Csináljunk már egy mentést. Bár szerintem van autómentés, de inkább. Hopp. Kész. Pénteken nem mentünk, vagy most megyünk? I'll get it. Hello? Very good evening. Am I talking to Mrs. Emily Weiss? Yes, sir, that would be me. Fantastic. It's a pleasure to talk to you. My name is Christian Carmichael, and I represent Fly into Florida. Oh, hi there. Ugye el kellett volna mennünk oda külön? News for you, Mrs. Weiss. It's been a while, but do you folks remember entering into our Fly into Florida sweepstakes? Now that you mention it, I think so. Yeah. Was that the one on the back of the juice carton? That's the one. And I am more than happy to tell you that you are the winner of the grand prize. The grand prize? Ez valami átverés? Wow, fantastic. I'm afraid I've forgotten what it was. Could you refresh my memory a little bit? No problem, Mrs. Weiss. You have won a 2-week trip to Florida for two. Hoppá, 2 hetes floridai kirándulás. Florida? Really? I won? I have never won anything in my life. Hold on, I need to tell my husband. Honey, we won! I'm talking to a gentleman from Fly into Florida. And he says we've won a 2-week holiday for 2. Ez kamu. Így van, mondjuk neki kamu. Tell him he's dreaming. It's probably a timeshare scam. What? No, that can't be. I did enter that contest. Hold on. My husband is unsure if this is really true. I mean, you do hear a lot about phone scams these days. We'll do our absolute best to take away all your concerns. You've got plenty of time to let it all sink in. Next, we'll be sending you an extra special envelope. It will contain a confirmation letter, airline tickets, hotel tickets, Küldenek egy levelet, amiben minden benne van. A $500 check covering any additional expenses. Meg $500. Hoppá. Az egy 85-ben az... Well, it most definitely is, Mrs. Weiss. And we'll be making sure you both have the time of your life. There's one thing I must stress. The dates can't be altered. So if you have plans for the first 2 weeks of September, this would be a great moment to change them. And I hope this answers all of your questions for now. Congratulations on winning. And we look forward to seeing you fly into Florida. Thank you. Bye.
I need to sit down for a moment. Florida. Oh, that's Robert. Sorry, honey. I can't celebrate with you right now. But I'll make it up to you tomorrow night at Moe's. I will hold you to that. Have fun on the ice, hon. And when you start to freeze out there, just think of sunny Florida. Ja, és pont akkor megyünk el jégkorgászni, amikor itthon van az asszony. Hopp. Nem biztos, hogy megérte. Ooh, boy. Drilling a hole, getting that fire pit going. Ice fishing's a lot of work. And it's cold, but we're fishing all right. Kapjunk el egyet és tűnjünk el innen. Nem, a tűz nem olvaszta meg a jeget? Are you sure that the fire won't melt the ice? I didn't bring my swim trunks. Don't worry, Thomas. He travels mostly upwards. And hopefully also in our direction. Man, it's nice out here. A long dark feeling. This setting could use a guitar. Yeah. Jó kis gitár kéne. Nice right now. It'd be a shame to disturb the peace now, though. Hey, what was Emily going on about when I picked you up? You guys are going to Florida? Yeah. Apparently, we won a 2-week trip. Wow, congrats. Not that Florida's my cup of tea, if I'm honest. Oh, you'd rather stay in good old P.O., huh? Yep. I'm perfectly happy with what I've got right here. And you're probably Teljesen jó itt. Robert. Yeah, I'm not always perfectly sure about that. Could be that I'm a little stuck in my ways. But at least I'm not desperately looking for the one, you know? Yeah, just give it a little time. Or a lot. Nothing wrong with that. Wouldn't it be ideal if Mrs. Wright dropped by my house one day? Wouldn't it also be ideal if we caught the winning lottery ticket from this here frozen lake? Let's drink to that. Would be a shame if Emily filled that flask of yours for nothing. Így van, ígyunk egyet. Finally, a sensible remark. Cheers. Now let's catch a fish and get the hell out of here. Na. Ez igen, nem tűnik valami kellemes ez a hely most így a téli éjszakába. 28. a szombat. Hey Thomas, do you have a minute? Persze. Sure, Frank. What's up? Listen, I just got a heads up from one of my buddies at HQ. He said Walter Morgan left for P.O. with tires screeching. I need to lay low for a while. If you see him, you haven't seen me, okay? Gotcha, Frank. Don't worry about him. Holy crap! Morgan's on the premises! I'm not here. Ez a főnök? Ez a Morgan. Morning, Mr. Weiss. Jó reggelt, Mr. Morgan. Good morning, Mr. Morgan. I'm looking for Frank. Could you tell me where he is, please? De miért bujkál a társunk? Az előbb mondtuk, hogy persze, segítünk. Nem fogunk szólni a izén. Igen, uram, itt tudom. Jó, ezt megnézzük, na. Yes, sir. He's hiding behind this here counter. I must advise you, this is not the time to be a wise guy. Ja, hogy nem hiszi el, hogy itt van. I'm serious, sir. Have a look yourself. Let me be serious instead. We received a report that a man with a mustache dressed in a light blue shirt was offering illegal fire. Az illegális tűzijátékok a posta hivatal parkolójában, vagy miben tartja. Sure it is. Then that's strike 3 for Mr. Coleman. Please tell him I'm looking for him. Ezért nem jött ki poén. Hát mondjuk így meg most a Frank az lehet megharagszik ránk. Thanks so much, Thomas. De mi az, hogy köszönöm szépen? Hát
How did you know he wouldn't call your bluff? Ja igen, mert hogy hát ugye most lehet azt mondani, hogy milyen kurva jók vagyunk, hogy hát bazdmeg itt van, nézze meg, tudod, és akkor így blöffölünk. Nem most így ez a dupla point benyomjuk, hogy nem, hát én megéreztem, hogy nem hiszi el. Thomas, you're the best. Mi vagyunk a legjobbak, értem? Na. Ja, most egész egy helyen vannak a... Hát ez pikpak megvan. Ebből pedig kíváncsi lettem volna, hogy... De akkor ez úgy néz ki, hogy nem ilyen nagyon nem annyira alternatív útvonalakkal szűrt játék. Én azért megnéztem volna. Most már flagmázunk, bár olyan gyér amúgy a forgalom, hogy el nem tudom mondani. És csak 3 csomag. Na, a vegyesboltos cipírtyónak hozzuk. Ah, there you are. Could you bring this box over to the diner? And if they ask, there's no discount. Nem. I'm sorry, but no. Parcels need to go through the post office first. Oh well, then don't. I couldn't care less about that. Várj, ez a bulis. Vagy ez most izé? Be akar... Mindegy, elvisszük. Lehet, hogy nem blöfföltem Frankre, és valami pozitívot mondott volna. Amit lehet. Lehet, hogy így csak az illúzió van meg. Hogy itt választhatunk, de mindig ugyanazt mondja mindenki. Pedig milyen jó poén lett volna amúgy. Így lassan föláll a pult mögül. A csávó. Itt vagyok főnök. Jó, akkor van egy plusz csomagunk, amit el kell vinni azt mondta ez a nő, hogy a szilveszteri bulira, a izéhoz. Hát igazából itt mindegy, hogy hogyan megyünk. Most tudom, milyen az egész utca. Nem baj, én megpróbálom. Most is más zene szól amúgy. Ja, visszamegyünk a városkába. Megfordulunk. Itt van, valaki kereste ugye a izé, hogy lesz ebből valami esemény, hát az egy illegális szilveszteri tűzijátékozás lesz. Hát pattanásig feszülnek a minden húrok. Mondjuk, itt már csak szembe van egy levél, meg egy dobozka. Itt amúgy azért nincs forgalom, mert bebugzódtak a autók.
Mert megnézzük azért, hogy ez melyik. 205-ös. A belated Christmas gift? Maybe. Nem indul az autó? Nem segítem még egyszer ki az egyik autót, mert elrepülök. Ez egy kicsi kocsi. Itt a küldemény. Nobody's home. De miért nem ilyen FedEx-esek vagyunk, és akkor így onnan a kocsitól dobtuk volna oda. A háznak az oldaláról pattant volna le a lábtörlőre a csomag. Abban meg, de megijedtem. Abban egy... Na várjál. Már elmenjük azért, mert... Pillanat, kikapcsoljuk a zenét. Hogy az ilyen... De nem még a automatán le is lassít a kocsink amúgy. Hoppá. Mielőtt neki mennénk. Jó. Na várjál, akkor itt, hát elvisszük először ide. Szerintem. Amit adott a vegyesboltos szipírtyó. Az elvileg bulira, és akkor valamit mondott, hogy már ki van már fizetve, vagy valami ilyesmit, hogy valami pénzzel kapcsolatos dolgot. De megoldjuk. Van valami a naptáron? Vacsora Emilyvel szállíts el, ja igen. Akkor Emilyvel fogunk vacsorázni. Ha közben nem megyünk neki egy fának. És neki mennénk egy fának, és ilyen Dark Souls-os, tudom. Die. Felirat. Nem is tudom, mit szokott azt kiírni. Oké. Itt is van. Okay, let's get this to its destination. Elhoztuk a bóhoz. Hi, Thomas. Oh, please tell me that's a big box full of snacks from the general store. This is a big box full of snacks from the general store. Ingyenes kiszállítás. Delivered to you free of charge. You're a doll, Thomas. Did Nancy Carlisle mention anything about valamit mondott. Ja, hogy nincs kedvezmény. Hát mondjuk neki, mert hát mi csak a postások vagyunk, ugye? No discount. No discount? Is Nancy Carlisle really trying to charge me full price for snacks that are about to go past their expiration dates? I'm just here to deliver the box, Maureen. Hoztam. She'd better give me that discount. But I wouldn't put it past her to charge full price for snacks she'd otherwise have to throw out in a few weeks anyway. That heartless creature. That sums her up pretty well. She always manages to drive me up a wall. I know I'm not the only one who feels this way about her. I'll stop bothering you now. I'll think of something. Don't you worry. Oké. Itt egy levél és egy csomag van vissza. És este vacsora Emilyvel, aztán mi van? Esti pókerezés a srácokkal. Ott van 30-ig szilveszteri buli. Ez még lehet a streambe bele fog férni.
lehet sikerül kipörgetni. Lehet, hogy így, pám, tudod, egy új év, 1986, egész évben minden nap szállítani vagy a levelet. Tényleg is ti találtatok valamilyen ilyen karácsonyi játékot, egy karácsonyi eventes cuccot, amit így, vagy csak a szokásosat tolja mindenki, amit így évközben is akár, vagy hasonló. Én ezt az egyet találtam, megmondom őszintén, amivel így játszok. Ezen kívül meg nagy ritkán a Cyberpunkot kezdtem előről, egy korpóval, amivel megpróbálok full korpó lenni, és ilyen full hacker build-el végig csapatni majd a... Hát a játék elejétől kezdtem, és majd a fantasy-t. Szia Andris, csőcső! De most tényleg Eurotrackban is van valami. De... az ott mi? Hogy minden havas lett, vagy csak ilyen, hogy szállíthatsz, mit tudom én, fenyőfát? Mert azt láttam, hogy egy pár játékba jött. Én ugye World of Tanks-ba szoktam így megtartani, de azzal így az évben nem is nagyon játszottam, úgyhogy így nem maradt. Winterland. És jó abba a karácsonyi event? És itt a kocsiuk a... Yet another heavy package for you, Ben. Let me take that off your hands, Thomas. You know, I feel na, az nice akkor. Mondjuk az is jó, mert az is ilyen tök chilles. Meg gondolom a SnowRunnerbe is van. Ja, 15 szokásos fuvart kell elvinni. Aha. Mondjuk abban biztos, hogy van ilyen mod Eurotrackba. I'm serious though. Hogy ilyen full havas meg ilyenek. Ott haj. Ever think of hanging up the old coat and bag? Not until recently, but recently, yeah. Good for you. Think about it some more would be my advice. Son of a gun. It's the engine parts for the news van. Didn't expect them to come in so soon. No, that's great. Megjöttek az alkatrészek a report. Riportereknek a kocsijához. With any luck, that thing will be up and running before the end of the day. Godspeed, my friend. And the same to you, old timer. Ennyi kész. A hó a Promos-tól van az ETS-ben. Aha. Ja, az a fizetős tudsz, nem? Az a Promos, ha jól emlékszek. De lehet, hogy keverem. Szia, amúgy csúcsú. Vissza postára. Azok megint elkezd havazni. Nem feltétlen fizetős? Vagy akkor lehet, hogy én rosszat? Várja, lehet, hogy nem is az volt a baj, hogy fizetős, hanem hogy így az összes DLC kell a valamelyik modhoz, de lehet, hogy keverem már. Sok játékot próbáltam már modolni. Lehet egybe folynak. De lehet, hogy az a Fallout 4 volt, amit én mondok most így hirtelen. Minden DLC kellett hozzá. Megérkeztünk. Vacsora Emily-ben. Hello, Thomas. Mi a fenét csinálsz itt kint? Jéghideg van. Most kíváncsi vagyok, hogy erre mit szól, hogy tényleg fixek-e a válaszok, amiket ők adnak. Beth, what on earth are you doing out here? It's freezing. So it is. I just saw you pull up and I have gondolom, a amúgy request, igen. so I thought I'd quickly pop out here. Mit tették érted?
Sure thing. What can I do you for? It's just one small thing, I promise, and... well, I suppose you can see what it is. A first gift to the little one, you see, since Christmas in Georgia fell through. It just needs an address, and I'm not sure where to put it. Could I leave this with you so you could make sure it gets where it needs to go? I have the information right here on an old envelope. It's the return address in the top corner. Of course, Beth. I can understand that labeling a package like this can seem daunting. Bears will do that to you. You're a real gentleman, Thomas. Thank you. I have a stack of returned holiday gifts that need sorting before I close. I've handled many a strange parcel in my day. Not to worry. I'll take care of it. Thank you, Thomas. Truly. I'll get the postage to you later, I promise. Oh, and please tell Emily I have a great idea for this Sunday's girls' night. It's a surprise. Bye now. Sure. Enjoy the rest of your day. Hello? Hi, Meredith. It's us. Your dad is standing right next to me. Hiya. Hi. Shouldn't you two be at Moe's right now? Yeah, we're about to jump in the car, but we wanted to share some exciting news with you. Oh, first things first, though. How was your Christmas? Well, I worked. And Tess and I made a Christmas meal you probably won't ever find in a cookbook. But we had a lovely evening. Thanks, Mom. Can I get the exciting news now, please? Okay, so your dad and I will fly into Florida this September. I won the sweepstakes. Get out of here. Wow, that's so awesome, Mom. Florida in September. Beats the PO weather, huh? Oh, sure does. Lehet tényleg nyertek vele. Excited as well? Persze. I sure am. Aren't you worried about flying there? Last time you came to visit, it took a few hours for that green tinge to leave your face. Oh, Meredith, don't make it worse than it was. Fine, fine. Maybe he just boozed too much on the plane. Have you checked if the flight includes free cocktails? Best bring your flask, Dad, just in case. If you were here for Christmas, you might have gotten one from Santa. Oh, well. I may not have been there, but at least my boss called to interrupt your dinner. Így van, fölhívott a Sorry főnök. about that, by the way. Rest assured he was appropriately ashamed. We all make mistakes, Meredith. Some of us just more than others. I can't disagree there. Oh, hey, you two shouldn't keep Maureen waiting. You're right about that. Your dad will go and get the car warmed up, right, honey? That's my cue. Bye, Em. Take care. Bye. Have fun tonight. De most miért megyünk oda a Moe étterre? Most lesz a tűzi játék? Vagy... Thanks for getting the car all toasty for us, honey. Ja, vagy hogy együtt eljöttünk vacsorázni. You're very welcome, dear. It's my pleasure. We've been doing this for decades now. And I've never stopped looking forward to spending my Saturday evening here with you. Szerencsések vagyunk. I'm a lucky man to have you. Good evening, you two beautiful people. Ready to order? Or should I just write down pancakes for lovely Emily and a T-bone steak for Big Thomas here? Jó kis T-bone. Maureen, your intuition never ceases to amaze me. It sure is pancake time for me again. Jó kis palacsinta. Hold your horses, Maureen. I think I might have something else. Ja nem. Én valami könnyebbet kérek, egy császár se lehetne.
Mondd, mi van, buzi lettél? Mondanám feleség. Nem steak, maradunk a steak. Elnézést. Ashley, it's pancake time. And get Fékezem the magam. steaks out. This will never get old. But Beth making surprise plans and this Florida trip landing in our lap got me thinking a little bit. If we're getting close to being able to do whatever we feel like doing, does that mean we should stay in PO forever? And move closer to Meredith? To the big city? No. I need space and fresh air and warmth. That's the nice thing about Florida. And it's not like your arthritis will stop acting up in weather like this. Várjuk. I am looking forward to that Florida trip. Még sose voltunk ott. It's a perfect opportunity to test the waters. Oh, wasn't it nice the way Meredith reacted to the news? Although I'm sure she's a little envious. Yeah. When's the last time she had a few days off and left the big smoke? Okay, folks, while Ashley's busy in the kitchen, it's time to fill Mo in on a few details. A little birdie told me you two were off somewhere fancy. Ó, már is terjedt a hír, hogy megyünk Maureen, I Floridába. was planning on telling you and the girls all about it tomorrow evening. But I'm sure you've also heard it's Florida in September. Florida in September. Oh, imagine that. Oh, I'm so happy for you two. Thanks, Maureen. Have you már ever ott? been to Florida? Are you offering your ticket to me? Oh, Thomas, that's so nice of you. Nice try, Maureen. Nice try. But the only one sitting next to me on that plane is my man. Are you totally sure about that, though? I heard that a certain Walter Morgan will probably not be very lenient with holiday requests from the postal office employees. Would he really get in the way of our Florida trip? If Walter Morgan gets in the way of that, I'll get in his way. I don't think I'm supposed to actually run away, but sorry. Oh, that means dinner's almost ready. Be right back, Mindjárt folks. itt a T-bone steak. Things like this, they bother me sometimes. Maureen's a sweetheart, but it's almost impossible to have a private life here. Hát amúgy a kisváros meg a falu az ilyen. Nem lehet, hogy semmi tüsszentesz, már a falu végén azt mondják, hogy influenzás vagy. Would be nice to walk around somewhere without everyone calling you mailman. That's a good thing about working at the motel. Most of the people I'll never see again. Oh, Maureen's heading this way again. Let's just enjoy our lovely dinner together, shall we? We shall. Bókolunk egyet. Told you that you look wonderful tonight. Look alive, folks. 2 plates of the good stuff. Nem látjuk megint a kaját, bázzeg. Vasárnap, de vasárnap is azért kiviszik itt a postán. Ja, nem biztos, nem. Azért. Oh, Thomas, my dear, sweet husband. The one and only. No Biztos akar valami. Oh, the sweetest man alive. Always prepared to help out Mondtam anyone én. who asks for a favor, even on his Sunday off. Okay, what needs doing? Ereszjavítás The meg motel ilyen. called, and Na. well, the TV crew would very much like to rent some movies from the Flick Shack today. But I couldn't just let poor little Angie ferry them over in this weather, so... So you promised them I'd do it? Bingo! Would you, dear? Pretty please. Of course, Menjünk. You've been so busy lately. It'll be my pleasure. Oh, thank you so much, darling. Tell you what, I'll make some extra tasty snacks for your poker night tonight. How's that? Ó, ma este lesz a póker party.
Thomas Weiss, as I live and breathe. What in tarnation are you doing out and about in the mail truck on a Sunday? Came to pick up some movies for the TV crew. Oh, I know. Your wife called ahead. Happy to do it for Emily. Megcsinálod And minden, for you. legjobb fejek vagy. And for the TV crew. Parts of it, anyway. But first things first. So, what's the hot gossip on these out-of-towners? Well... Ilsa Richter is their producer. Competent, sarcastic. She kind of reminds me of my daughter. Well, then I'd like to meet your daughter someday. Because Ilsa I've met. Came into the store yesterday asking about P.O. and whether I liked it here. Cute as a button, that one. And only in town for a couple days. Perfect for a girl on the rebound. Shame she's into men. One in particular. Mesélj pletykálj. The way her eyes lit up when she mentioned that colleague of hers, Gabriel. Trust me, a girl knows. What about the rest? There's Gabriel Serrano. He's the sound guy. Nice guy. Mindenkiről jót mondok, kivéve arról a Sounds delightful. csekkfejről, Let's arra get nem down to mondok brass jót. tacks. According to Emily, our intrepid reporters have 2 rooms equipped with VCRs between them. One for Connor Price, KNW6, and one for Ilsa Richter. Great. I know what we should get for Connor. Got any motivational tapes on how to win friends and influence people? Great idea. But Connor's already made his pick. Octopussy. It says it's James Bond's all-time high. I guess they forgot about that time he went to the moon. Octopus. Fine by me. And what did Ilsa choose? That's where we come in. See, she wants us to pick the movie she'll be watching with her colleague, Gabriel. Huh? Thomas, she wants us to pick the Mi válasszuk ki movie neki azt a she'll be filmet, amit ők watching megnéznek? with Gabriel. We can play matchmaker by picking something Egy romantic. romantikus filmet nézzenek meg, és összejönnek. Exactly. Guide Cupid's arrows, so to speak. After all, 'tis the season. For a little post-Christmas magic? Maybe. You and Emily are regular customers, so you know what I have available. So, which film will it be? Hát a... Last Trading Places. Scarface. Hát a Love Story. Hát azt küldjük Let's neki. go with Love Story. Or is that too on the nose? It's perfect, and we won't risk being too subtle. It has love right there in Én the title. közhelyes, de azt nézzék meg, és akkor összejön a Gabriel meg a... Love Ilza, Story vagy it hogy is. hívják. The dynamic duo of stupid Cupid strikes again. Although I suppose this is our first strike. Anyway, here's hoping that this is the start of a beautiful love story. We'll see. Anyway, I'd best be on my way. Egyek elmegyek, mert kínos ez a Thanks for doing beszélgetés. this, Thomas. My car, much like myself, is not built for snow. Say hi to Emily. Will do. Bye, Angie. Akkor elviszük a Love Story kazettán. Ahova? Hát oda messzire. Jó kis hóesés van.
Merre rövidebb az út, vagy ez mind? Hát mondjuk a bal oldal, vagyis hát erre, hogyha fordulok, akkor ez lehet, hogy nem annyira kacskarindós. Csinálok egy mentést. És akkor mi van még vissza? Hát a pókerezés, aztán lesz egy üres hétfő, aztán szilveszteri buli. Ez a róka bazdmeg az valahol ott lakik, állítom. Mindig itt jön elő. És így kikapcsoljuk a zenét. Na, ott is vagyunk, mindjárt. Pár másodperc. Vajon nálunk van, vagy... Gondolom, vagy itt külön csomag? Nem. Oké. Na, megint itt van ez a... Special delivery! I need the room numbers for Price and Richter. Just drop them off at number 6. That's Richter. She'll take care of it. Thank you! Right. I will. Good day. Azt mondja, a 6-osban vannak. Itt vannak? Movie delivery for segment producer Ilsa Richter. Yes? Na. Oh, excuse me, Mr. Price. I thought this was Ilsa's room. No, that's room 9, but think nothing of it, my guy. Elfelejtett a nevünket. You got me my Bond movie. De neki adjuk oda Love Story-t? Absolutely. The spy Hát action akkor ő thriller fogja you asked megnézni. for. Lehet. Love it. You know, Moore's an even better 007 than Connery. He just oozes that classy British wit. Thank you so much. Ilyen igazi pojáca amúgy. Ja nem, ő neki a Bondot adtuk. Akkor nem neki adtuk a Love Story-t, jól van, megnyugodtan. Ők a 9-esben vannak akkor. A movie delivery for Ilsa Richter. Yay! Good to see you, Thomas. So, what movie did you and Angie pick for me and Gabe? Here you go. Love story. Haven't seen this one. What's it about? Tennis?
Good one. Not about tennis, but it's still pretty ace. Ha. I'm sure it is. Looking forward to it. Let me guess, this was Angie's pick. Igen. 100%. The post office strives to remain neutral in all matters. Így van. Okay. Well, mi választottuk, de... Hope it's age appropriate for big old puppy dogs. Oh, speaking of, on your way out, could you give a quick knock on Gabe's door, just so he'll know it's movie time? It's room number 2. Ja, akkor külön laknak. Great. És hát külön szobában vannak. Kettes szobában szóljunk már Gabe-nek, hogy nem sokára parolnia kell, bár elnézést kívánok megint, hogy filmezniük kell. Na. It's movie time, Gabe. Get your butt over to room number 9. Thanks, Thomas. I'll be right over. My work here is done. Nem kell visszavezetni. Okay, Ben. Póker. Do you have that ace or not? You don't have to say yes or no. Just say anything. All I need to hear is one word from you to know if you're bluffing. Blöfföl, innen látom. Not even a twitch or a blink? Alright, I'll do the talking. I'm all in. Call. And he just instantly calls me. Great. I don't even need to see your hand. Well played, sir. Thanks, Jack. You got unlucky there. Mondtam én. Ja nem blöfföl. Reading a poker book ain't gonna change that. Hey, Thomas? Why are the curtains closed, by the way? Last time I checked, home games are legal. Hát miért vannak behúzva a függönyök, ugye? Hát mert a kollégánkat keresi a főnök. Oh, I don't know. Just feels more cozy, I guess. Thomas, we don't need to keep this a secret. Walter Morgan's on my tail. Someone snitched on me, and now I need to lay low until I have a good enough alibi. Illegális tűzijáték. What'd you do, Frank? I hope you didn't put Lady's underwear in his briefcase again. And please tell me you stopped putting dead rats in his exhaust. The classics. No, I didn't prank him at all this time. He's just out to get me. All I did was sell fireworks to someone. He said something about that being my third strike. I might actually lose my job, fellas. Ezt nem hagyjuk. We won't let that happen, Frank. We'll think of something. Thanks, Thomas. I've been racking my brain, but I can't come up with anything. I'm guessing they don't have any photographic evidence. Pictures of you selling these fireworks? Just that there's a guy fitting my description. What are you getting at? I might have a little plan. But let's first play a few more hands. I'm down almost $30. One sec, Jack. Frank, I'm curious. We know Walter Morgan has a few reasons to dislike you, but why do you dislike him? I could tell you why, but it's not a pretty tale. And it better not leave this room, kitchen. Sure, Frank. My lips are sealed, for once. Tudod, hogy nem vagyok besugó, pedig mondjuk mondtam, hogy ott vagy a pult mögött, de... You know I'm no snitch, Frank. Thanks, boys. All right, so this one time back in the summer of '69, it was before I started working in PO. There were a couple of pesky stray dogs wandering around HQ. I say pesky, but they never really hurt anyone. Just got a little excited if you walked past them eating a sandwich or whatever. Can't blame them, huh? They were hungry, even though I fed them every now and then. Morgan found out, of course, and after one complaint too many, he took matters into his own hands, or should I say, feet. He lured a couple of them behind his car, and before I knew what was going on, it was too late. I heard a loud and gut-wrenching howl. I saw two dogs run away, and Smokey, Nagyon rugdosta az a főnök a kutyánkat.
Akkor ezért nem szereti a főnököt ez a csávó, az a Frank. Hát így mondjuk már értető. This is how you do a proper job, Frank. I can still see that grin when I close my eyes. Okay, that does it. Walter Morgan is now on my eternal shit list, and I'll make sure the rest of P.O. knows about it. Poor Smokey. Dogs can survive a broken leg, right? What a despicable human being. I can't believe he did that. Well, he didn't. I was joking, of course. Ja, csak viccel. I really have a good reason for disliking Walter Morgan. Nem csinált Boring ilyet. old pencil pusher just rubs me the wrong way. Csak egyszerűen nem szereti a főnököt. Damn it, Frank, you had us good. Okay, folks. Ante up. Here we go again. Ilyen egy póker este, na. Hopp, na még ez a munkanap. Mondjuk nem tudom, hogy szilveszterkor kell melózni. Ez már megint bolykál. What are you doing there? I'm trying to stay out of sight. Looks like Morgan will be at the post office all day. Listen up. Jack and I cooked up a little plan. I'm sure Morgan will be gone soon, but I gotta get out of here now. You haven't seen me. Nem, én nem láttalak. Meg úgyse hiszi ebbe ezeket, az előbb is mondtam, hogy ott van a holt mögött, az akkor se hitt el. Na várjál, ahogy állunk. Hát kis levelek, kis izék. Mondjuk jó, ide messzire nem kell menni meg. We're starting this week with a warning from Lucinda. P.O. positive or pet peeve? Hi, Jack. KNW6 TV crew's filming in P.O. yesterday with Connor Bryce. I'm a big fan. I just had to ask him for an autograph. He asked me for my name, but he kept calling me Linda. Even after I corrected him twice. Isn't that Lehet just valamit rude? levittünk. Azt mondja, ez a 108-as. Ja, csak 2 csomagunk van. Hát az... teljesen jó. Na de várja meg ebbe? Ja. Nincs itt. De másik zene, megint. Vagyis hát nem a megszokott. Jó kis hóemberes ház. Ezek a lapos házak annyira ilyen furcsának tűnik így a többi ház mellett. Lehet, hogy csak nekem. Itt a kedvenc ház. Nem a kedvenc házunkhoz kell menni most, hanem ide. Fancy handwriting on this one. Nem kell átmenni szembe.
Lesz egy a sarkon. Ezeket gyalog kivisszük, itt van közel, a másik is. McGill's got such a great price on this house when the Sugarmans moved away. Ez is, ja, ez a mézes kalács. Mézes kalács hány. Tetszik ez a környezet? Oké. Hát akkor még erre van ugye 2, egy levél meg egy csomag, meg a másik irányban van 2 levél, az cső. Megvan ez a nap is. Ja, itt a izé. Pecáshoz kell elhozni levelet. Tudunk amúgy lejjebb is? Ja persze, hogy tudunk. Ja, várj, itt van a... itt a stáb. Bert's out of town for the holidays. They did ask me to keep an eye on his place. Itt forgatnak ezek. Megjavították a kocsiukat. Persze leadjuk a... leadjuk a levelet, aztán megnézzük, hogy mit csinálnak ott. Na bazd. Okay, are we rolling? We're rolling. We're rolling. Okay, let's get this in one. I'm freezing my ass off. When Chekhov saw the long winter, he saw a winter bleak and dark and bereft of hope. Yet we know that winter is just another step in the cycle of life. In the summer months, this lake is bustling with activity. As the local fishermen cast their rods, the tourists plunk down hard-earned cash to rent a boat and spend a delightful sun-soaked day on the water. Not so during this particularly harsh winter, however. Now the watery heart of Providence Oaks finds itself completely frozen over. No, that won't do as an analogy, because now we're sort of implying the residents have grown cold-hearted during the winter. Doesn't work, doesn't scan. Yeah, and what was with that Chekhov stuff? I don't get it. Chekhov? Like from Star Trek? All right. Let's try something else. Hey, wait a minute, Mr. Postman. How's it going? Oh, don't mind me. I wouldn't want to interrupt. Hey, listen, how about I ask you a couple of questions on camera? Just simple stuff about the town. Nem, de úgyis kell. I'm a bit camera shy. You'll be fine. You're a natural. Just move over here. Are we both in the shot? Na. Yeah, that's fine. This'll be great. The lake as a backdrop. Rávet minket gyorsan. Let's go. All right. This is... His name is Thomas Weiss. Nem tudja még mindig a nevünket. Thomas and I go way back. As the local mailman for truly Csak nézzük, hogy van meg ez a balfaza. Providence Oaks like he knows the back of his own hand. So, Mr. Weiss, how would you characterize this small, cold town and its warm inhabitants? That's easy, Connor.
Whether you're new in town or have lived here for ages, what's clear is this. This gorgeous little lake town of ours cannot be summed up in a single soundbite. But one thing's for certain. When the low winter sun hits that shimmering water just right, you realize. Szuperlatívusok lesznek itt. This is the most beautiful place imaginable. And wherever you are, or whatever you face, this is home. And cut. Ah, that's so sweet, Thomas Weiss. Completely unusable. But sweet. I know I've got goosebumps. Yeah, that went well, kind of. Now, let's scout out the establishing shots at the far end of the pier. Let's go, Connor. Aye, aye, Captain. Gabe, you can take 5. My advice would be to take those 5 in the van, to reduce the risk of any further ass freezing off incidents. Noted. Thanks, Ilsa. Elintéz. Hát oda már nem megyünk. Elég volt ennyi. Elég volt ennyi közszereplés az öregnek. Ja, várj, meg tudjuk kérdezni, hogy megnézték a filmet, gondolom. Mr. Weiss, Thomas, sir. Hi, Gabriel. What's up? Just that, well, we'll be ringing in the new year right here in Providence Oaks. So, my mom is shipping over my tuxedo. Can you make sure it arrives okay? Ah. She says she clearly marked the package Serrano Room 2. Oh, of course. Mailman's promise. Na, hogy tetszett a film? Az a lényeg. So, how did you and Ilsa like the movie? Oh man, it was beautiful. Heavy stuff though. At the end, Ilsa totally had tears in her eyes. And well, so did I. There is something else I wanted to ask you about. I guess I'm curious. Hopp, udvarlási tanácsokat kér a vénrókától. It's pretty simple and cliched. She's my high school sweetheart. I took her to the fairy tale dance. We snuck off to smooch under the bleachers, and the rest is ancient history. But I'm guessing that doesn't help you with what you really want to know. You want to know if you have a shot with Ilsa. Shh, keep it down! Don't mention her name. But yeah, I'm terrible at that kind of stuff. It's just you seem like elvileg az íz az róla beszél. I'd really appreciate your advice. Well, okay then. My advice. Vágj bele, maradj, hallgass a szívedre. Az a legjobb. Az mindig belevisz a szarba, úgyhogy hallgass a szívedre. Think about how things felt last night. Let that guide your decision. It might sound corny, but you can't go wrong following your heart. Wow. And is that your definitive judgment? Így van. Absolutely. That's the best I can do. All done. Hey. Hopp, ide teleportáltak be. Nem árulkodik a postás. Excellent. Now start the engine, Gabriel. We're rolling out pronto. Man alive, it's cold today. On it, Mr. Price. Thanks, Thomas. You've been a huge help. Így van. So, take good care of that tux, yeah? Will do. Bye, folks. Meg a smokingja megérkezik, amit a 2-es. Motel szobába kell majd vinni.
Jó, itt még erre van egy csomag, és akkor itt erre ez meg is lesz. Ja, izéba kell menni, a móhoz kell vinni a csomagot. Ott is van. Hi there, ladies. Hi, Thomas. Hello, Thomas. Got a delivery for the diner, Kay? Great. Not from the general store. Eddig is föl volt díszítve a... Don't think so. It seems way too heavy to be full of hot air. Oh well. Okay, so before I leave, we had this awesome girls' night yesterday thanks to Beth. It was hilarious. When I first saw where we were going, my brain went, oh my god. And when the guy showed us what we were going to do, my brain went, oh my god. And when we started, it was so yuck, but also so cool, you know? I've never done anything like that before, and I love that I got a chance to find out. But then again, I doubt that I will ever try it again. Ah, yes, the girls' night. Well, whatever happens on girls' night and all that. Well, it's not exactly a secret. We made haggis. Egészségedre. Gesundheit. I said haggis. It's a Scottish dish made from a sheep's liver, lungs, heart, and suet, all stuffed into a sheep's stomach. It's this fascinating traditional gourmet staple stemming from the 15th century, would you believe? Poems have been written about it. Meat? Húst On top hússal. of meat? Sign me up. I have some leftover from last night, if you're interested. It was so gross. I'll have nightmares about zombie sheep for weeks. Bleh. Okay, hate to leave you two, but I really have to sort out this delivery ASAP. Maureen will go bananas. Talk soon. Thanks again for the great evening, Beth. Bye. Bye, Kay. Well, now, I really should get back to the grind as well. Those New Year's price reductions aren't going to fix themselves. Okay, rather you than me. See you soon. All right, see you soon, Peace, Thomas. lad. Na, már csak 2 levél. A 2 levél, és holnap, nem tudom, hogy napközben, szilveszterkor kell -e levelet vinni napközben, de holnap este szilveszter. Gondolom az lesz valahol a vége, talán, a játéknak, nem tudom. Oh, Thomas! Hello there! Could you be a sweetheart and bring that over to me? Of course. Oh, careful now. Robert cleared most of the snow, but it's Ez still a a, bit slippery. aki kötötte a karácsonyos pulóvereket. If only I still had the balance and agility of my feline friends. Oh, and good day to you, of course.
Good day to you too, Mildred. And Genevieve. Thomas, honestly, this isn't Genevieve. It's Nem Mortimer. talált, igen. They look nothing alike. Isn't that right, Mortimer? Oh, pardon me. I can't quite keep track of all your cats. Well, I do have a lot of them. But not quite as many as there are streets in Providence Oaks. And you can keep those apart. So, what do you have for me today, Thomas? Just a letter. Let's see. Megvárjuk hát a nyugdíj. This sounds interesting. Apparently, I need to make a few copies of this letter, and if you send this letter along with $5 to the first 6 people Na, ez a on kamu. this list, your name will be added to the bottom. Piramis Soon enough, játékban. your Piramis name will játék. rise to the top. Then many people will send you $5. You will earn lots of money with one small investment. Nézd meg, az öregeknek kiküldik. What a great idea! What do you think, Mortimer? Ez... Mik ezek a válaszok amúgy? Üst ki magad! Üst ki magad! Mildred, that's a classic chain letter scam. Don't fall for it. No one ever got rich off of one of those. Well, except for the post office. Are you sure, Thomas? They make it sound so easy. De mi lehetett az üst ki magad? Meg az eredetie vajon? Üst ki magad. Elnézést. Trust me on this, Mildred. If you've seen one pyramid scheme, you've seen them all. $30 is quite a bit of money. Na, még meggondolja magát, azt mondja. You do that, Mildred. See you at Moe's tomorrow night? Holnap este szilveszter. Bye, dear. Na. Üst ki magad, Mildred, vagy hogy hívnak. Mildred. Utolsó levél. Csak gondolom még holnap napközben megérkezik a csávónak a smokingja, meg még nem tudom. És akkor utána meg esti szilveszter, az... Apa. Gondolom én. Tudunk idén amúgy? Hogy ne tudnánk. Most próbáltam ki először, hogy van-e kézíték a játékban, de van. Van egy ilyen angol mondás, hogy knock yourself out, ami kb. Azt jelenti, hogy menj, vesztegesd el nyugodtan a pénzed időt. Ja, értem? Ja, és akkor... és üst ki magad. Mondtuk volna az öreg asszony. Ja, akkor az, hát az lényegében akkor ilyen tükör fordították. Így ilyen előfordulja. Hey Thomas, have you seen Jack? Nem látod Jacket? Tegnap este a konyhámban. Yep, yesterday night in my kitchen.
Yeah, okay. But I kind of need him now. I'm a sitting duck right now. I'm toast if Morgan suddenly shows up. Elhagytam már főnök, hát bazeg hónap szilveszter, csak Good nem van. afternoon, Na. gentlemen. Sorry for interrupting your conversation. Mr. Coleman, I see you've managed to be present at the job position you're currently holding. I think it's time you and I had a little chat inside the office. Mr. Morgan, it's so good to see you again. A little chat sounds wonderful. But I'm afraid there's an extremely urgent parcel I have to deliver right now. So stay put, and I'll be back in about 30 minutes. You can stay right here, Frank. I'm sure Mr. Weiss would be happy to deliver that package for you. Right, Thomas? Na, még egy csomag. Azt hiszi, hogy ezt tenném, akkor nagyon össze van zavarodva. Beszéljük meg Mónál. Bár biztos, hogy nem egyezik bele. Excuse me, sir? Hi. Hello. I heard you were looking for a guy in a light blue suit with a mustache to purchase bajusosnak. illegal fireworks in the parking lot of the post office. Well, you found him. Illegal fireworks? Who do you think I am? Sir, you don't have to keep your guard up. Frank and Thomas here both know me very well, and I'm sure they won't tell a soul about what you're doing right now. So, what will it be? I've got rockets, Roman candles, fountains, sparklers. I even have barrages that'll give you a fireworks extravaganza that you won't ever forget. I think there must be a misunderstanding here. Please don't put Mr. Morgan in this position. If people walk by and see this, they might snitch on him and get him into trouble. He could even lose his job over this. Yeah, why don't you go inside so you can do your dealings without all these prying eyes around? I'll tell you what will happen now. I'm going to get in my car, start the engine, drive home, and pretend I did not just spend 3 days in Providence Oaks for absolutely nothing. Sir, if you take a left at the deer statue, you'll eventually pass Elmegy my barn, innen, mint and ami I se could fill történt your volna. trunk there in just one De sose lett volna. Do you have cash on hand? Gentlemen, I'll be back next year. Frank Coleman, your luck will run out one day. I wouldn't bet on it. Tally-ho, Morgan. Is Morgan really going to believe Jack was the one offering fireworks? That mustache wasn't very convincing. Doesn't matter. We turned up the heat on him and he chickened out. Thanks, guys. I owe you one. Megoldották öreg módra a problémát. Főnök kiiktatva. Hétfő délután. Hello? Yeah, it's a mai nap. It's Maureen. Oh, hi, Maureen. If you're looking for Emily, she's at the motel right now. I was actually looking for you, Thomas. I don't know what to do with this Nancy situation. I get so worked up just thinking about it. And that usually gets in the way of doing the right thing, you know? I need to talk to someone who's a bit more emotionally detached. Maureen az a Mó, ugye az étterem cucc. How can I help you, Maureen? Simply put, I don't know if I should give in to that Nancy Ja, Carlisle a and her vegyes overpriced boltos snacks. kereskedőnek. Tell that woman to take a hike. But then we'll end up with a lackluster New Year's Eve party. The horror of a New Year's Eve party without a decent Ha snack pedig egy olyan selection. szilveszteri buli, ahol It's nem not a lehet semmit difficult choice for enni, me. az nem jó. You're saying I should go against all my principles just because of some snacks? Igen. Yes, snacks all the way. Mindenkinek They chips, may be a izé, bit pricey, but who cares when everyone's having a grand old time? I think you're onto something there, teljes Thomas. áron vegye meg a romlott tárt, úgy is megeszik mindenki részegen. But at least my mind's at ease now. Thanks for lending me your ear and advice. You're a doll.
You're welcome, Viszlát? Marine. Take it easy. Viszal. Egyszer az öregnek le kell csapni azt a telefont előbb, mint a másik. Olvasunk, mert a tévéből azért nincs semmi. From 1912 to 1948, architecture was an Olympic discipline. Spanish singer Julio Iglesias used to be a professional goalkeeper. When recovering from a career-ending accident, a nurse gave him a guitar so that he could recover the dexterity of his hands. In learning to play, he discovered his musical talent. Kedd reggel, szilveszter reggel. Hát nyilván szerencsétlen postás ember. Good morning, P.O. I'm starting today with... Annyira nem is vészes, amúgy. The weather forecast, it will be bright and beautiful. Which brings us to the last P.O. positive or pet peeve of the year. It's one from yours truly, who'd like to end 1985 on a positive note. P.O. positive or pet peeve? We all know P.O. is the best place to live. And it's of course all because of the people living here. And by people, I mean most of the people. Kár, hogy ilyenkor amúgy abban van az a rádiós. Na, ez vajon melyik? Az ez. Ez lesz a megfelelő. Azt meg csomagolt. They must be out of town for the holidays. Ja, küldtek neki egy farönköt. Egy Minecraftos farönköt. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Megfordulás. Szembe levél, balra levél, szembe megy. There we go. Ott is van. Fancy handwriting on this one. Oké, várj itt. Erre még van egy levelecske. Hogyne. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Hopp, ott még van egy levél. Remélem a smokingot az nem később kell elvinni a csávónak.
Elmegyünk Móhoz, oda viszünk egy csomagot, és akkor még azon kívül van egy csomag, meg egy levél. Pick-pack. Ez az 500-as Lake Road. Csak Carver, majd köszi és neked is kellemes karácsony. És mindent is. Thomas, it's good to see you. Thanks again for the little chat we had yesterday evening. Have you made a decision on what to do? Yep, and I hope it's the right one. But I guess some situations don't have a perfect solution. You'll find out tonight, Thomas. We'll have a grand old time regardless. Vagy miért nem süt ilyen, ő maga ilyen valami lassít, hogyha nem veszi meg a vegyes boltból a dolgokat. Igaz ezt a ribolira. Jó, itt erre van egy levél valahol. Itt le kell fordulni. Aha. Ja, ez a farm. Farmon, ahol az a Jack lakik, aki segített Franknek a elbajuszos izéval a főnököt elkergetni. Vagy mi, ha jól emlékszek. Na, itt is itt vannak a tévések. Én csak a levelet berakom, azt... Ha megyek is. Nem osszuk meg. Oh, hey, Thomas. We're about to do a little interview, but you're welcome to listen in. Mr. Price, you know Thomas Weiss, don't you? Sure do. You're resident mailman, am I right? Good to see you, man. Hi, guys. Én csak itt leszek, és figyeljenek rám. That was Open Sky by Velvet Moon, one of my favorites. Folks, we have a special treat for you today, because I have a guest here at the Reynolds studio. You know that happens from time to time, but today it's a bona fide big shot. None other than KNW. És ő amúgy a helyi rádiós, Jack. Ezek szerint. Thanks for having me, Jack. Always nice to talk to a fellow broadcaster. So, how long have you been doing this local show? Coming up on our 10th anniversary, Mr. Price. But you've been at KNW6 for longer than that, no? Yeah, it's been... Gosh, can you believe I started there way back in '66? As a segment producer on Portland Rise and Shine. Still remember the title of my first item, too. Is Poplin Still Poppin'? That's a great title. And yet, this is the first time you've come to Providence Oaks. First time staying a while, at any rate. So, Mr. Reynolds, how would you describe this town? Well, I'd say it's a... Hey! Wait a minute. Who's interviewing who here? I'll ask the questions, thank you very much. Apologies, my friend. Just can't help myself. Always chasing the story, me. It's the commitment I've made to our viewers. The price guarantee. So, what stories are you chasing here in P.O.? Oh, you know, just trying to capture the old couleur locale. I must say, the people here are very friendly, and I hope the feeling's mutual. Right, Thomas? That's Thomas the mailman over there. But never mind, he's not mic'd. Well, Mr. Price, we did get off to a rough start. You don't say. Because we happen to have a little section called P.O. Positive or Pet Peeve. You might have heard of it? Can't say I have, but I do like the alliteration. Well, Lucinda Boyle called in a pet peeve yesterday, saying you were quite rude to her when she asked you for an autograph.
Well, I'm sure that was a misunderstanding. See, I must have been on a really tight schedule, because otherwise I'd do anything for a fan. That's... The price guarantee, right? Sure. Anyway, we'll be back with Connor Price, KNW 6-star reporter, right after this. What the hell, Jack? Ambushing me like that live on air? Relax, just joshing you a little. But I'll let you plug the heck out of this Oregon Trail thing you're filming. How's that? We'll make sure everyone in town fully cooperates with your crew in the home stretch. Aha, well, speaking of the home stretch, I better get back to my job as a serious broadcaster. It's been real, pal. Can you believe this guy? Sheesh. Congratulations. You've just had the privilege of the full Jack Reynolds experience. Huh. That's the thanks I get for stopping by amateur hour. Sorry you had to witness that, Thomas. Made for good radio, though. While it lasted, anyway. I'll see you at Moe's tonight, yeah? You don't want to miss Este szilveszteri buli Mónál. Can't wait. See you there. Ez a Trank az meg a mindenféle tűzijátékkal azok föl fog robbantani mindent. Jó, már csak egy csomag van. Meg... mondjuk azt a izéba kell vinni, akkor lehet a smoking az meg lesz. Nem kell külön. Én nincs hangja. Kicsi kocsinak. Elment a hang. Legalábbis a kocsinak. Lopakodó üzemmódba kapcsoltunk. Még várjatok. Elmentjük és betöltjük. Akkor lehet, hogy jó lesz. Ez a postás egy soltészerező hasonlás, írja Kármen. Most így nincs előttem a kép, hogy ő hogy néz ki. Soltészerező. De ha te mondod, én elhiszem. Én, Isten lássa lelkemet, elhiszem. Most van hang. Mert a töltőképernyőn is van hang. Várom. Nem reagálom úgy semmire. Ó! Reagál? Várjatok, ez egy izé lesz. Ez egy bug lesz, kérem szépen. Egy Alt F4. És akkor gyorsan újraindítom a gémet. Ezért a progért pénzt kértek, vagy el? Na! Ez egy indie fejlesztő. Ráadásul ingyen kaptam a játékot, meg kértem. Hopp. Folytatás.
Amúgy ez egy teljesen jó játék szerintem. Ilyen nyugis, chillezős. Megint bug? Ne. De lehet, hogy akkor mentés volt. Nem tudjuk befejezni a játékot. Az nem lenne jó. Az bizony nem lenne jó. Megnézzük az előtti automatikus mentést. Hát azért én ennél láttam jóval rosszabb játékokat. Amire aztán meg nagyon sokan mondják, hogy jó játék. De hát ez ilyen. Nem mindenkinek tetszett minden. Nagyon. Most jók vagyunk. Csinálok itt egy mentést. Most más zene szól legalább. Már annyit elértünk, hogy nem a sokszor hallgatott zene. Ja, hogy csak tréfá... Ja, értem. Akkor jó. Nem volt itt bár mondjuk amikor mentünk, akkor sem volt itt a sarkon a kocsi. Ó, és most már járnak is az autók, figyelj oda. Hozzuk a feltétlenül smokingot tévés csávónak. És akkor már csak a szilveszteri buli lesz vissza. Beállunk rendesen. Úgy nem. Ott is van. És akkor a kettesbe lakik, ugye. Nem beszélünk azzal a hülye zéval, recepciós csávóval. Itt a smoking. PO tuxedo service. He's not in. Kilincsre akasztok. Akkor meg lehet valaki elhúzni. Nah, better leave it with Elsa. Room 9. Akkor itt a választás általában csak illúzió. És akkor hát a 9-esnél a... Lehet, hogy már együtt vannak, figyelj. Megnéztük a Love Story-t. Már román tíse. Please accept this delivery for room number 2. Hi,
Hi, Thomas. Oh, is that Gabriel's tux? Signed, sealed, Hopp, fürdik. That's the Weiss guarantee. Okay, I'll take care of it. Thanks. Right then, I'll... Hoppá! Akkor itt már szerintem megtörtént, ami meg kellett. És mi meg így közben nézünk egymást. Nem, mint hogyha észre se vettük volna, találkozunk volna. Great. So... Ennyi. See you tonight at the diner. A Love Story film tökéletes volt. Thank you. My pleasure, Ilsa. És az ajtónak még mondtuk, hogy örömben. Oké, kész van. A kiszállítás. Vissza főhadiszállásra. Most a rádiót is kikapcsoljuk, mert erre a számra fogok felijedni be. És megyünk el, vagyis hát, hogyha nem jön közben semmi, akkor jön a szilveszter. Tényleg ki hogy szokta tölteni a szilvesztert? Én már ugye évek óta ilyen öreg urasan, csak only itthon. Sőt, még volt, hogy streameltem is. Szilveszterkor, most nem hiszem, hogy fogok. De ki hogy szokta egyébként tölteni, vagy most hogy fogja? Otthon, elmegy valahova, csavarog egyet, sokat iszik, nagy filmezések. Van valakinek valami terve? Vagy karácsonyra? Ugye ezt már korábban kérdeztem, azért nem kérdeztem most csak azt. Közben mindjárt visszaérünk a postára. Itt is vagyunk. Úgyni. Szilveszter este van. Hi, Meredith. It's the Weiss family again. We wanted to wish you a happy new year before we're going to Moe's. Itthon pihenés, semmi kikapcsolódás. Nincs semmi extra terve. Fireworks, won't you? They're so unpredictable. I will. I'll probably stay inside anyways. We've got 4 more hours to go, but Happy New Year! I'd rather be early than late. Are you going anywhere to celebrate? Thanks, Dad. We're all a bit drained after making the deadline. Some guys from the office were going to do a ER Kung Fu tournament, but I didn't feel like it. A Kung Fu tournament? On New Year's Eve? Yes, Mom, it's a video game. But Tess and I are going to watch Trading Places instead at my place. I think that New Year's Eve is overrated anyway. People seem to think it must be the best night of the year, but all you usually get is a lot of drama and a solid hangover. My New Year's resolution was not to make a big deal out of New Year's Eve anymore. And it looks like I'm not going to break it. But don't let that ruin your evening. It won't. We'll have a good old party and start the new year with a bang.
And that hangover will clear up in no time with a New Year's Day walk in the snow. Shall I remind you of this when you're curled up on the couch under a blanket? Sorry, Meredith. Your father's memory needs a little grease between the hinges. Like starting the car in time before going to Moe's? Bingo! Okay, guys, I won't hold you up. Have a great evening, and a Happy New Year. Love you. Hopp, itt vagyunk Mónál. My beautiful people, may I have your attention for half a minute? First of all, welcome to Moe's. We're excited to celebrate the last few moments of 1985 together with you. It was quite an undertaking to host this New Year's Eve party, and a costly one at that. So, if you feel inclined to end the year on a generous note, you know where the tip jar is. We've got snacks and drinks aplenty. So I'm sure that even the grumpiest so-and-so will be able to have a great evening. Thank you all for coming. Cheers! Well, if it isn't my favorite KNW6 news team. In the flesh. Hi, Thomas. Na. Looking like a genuine love story, you two. Seems like you're headed towards a very happy 1986. Yep, and a happy 1987, hopefully. 1988, maybe? 89, 90, 91, happily ever after? Until we discover I'm terminally ill and die in your arms. Elsa, that's horrible. It's also the plot of Love Story, you big doofus. There we go. Champagne for my real friends and real pain for my sham friends. Nem mondjuk neki ezt. Hello, Mr. Price. So, is the segment on Providence Oaks in the can yet? Almost, my friend. Still have to shoot the countdown to the new year. Hopefully that gives us the ending we need. I've been promised a spectacle. Easy on the alcohol there, Connor. We still need you on camera. Can't have you slurring your words. Slurring my words? Whatever do you mean, Elsa? Quit fooling, you guys. It's getting close to midnight. Let's set up and get ready. Showtime. Okay, getting into character. See you on the flip side, mailman. Hi, honey. There goes that Connor Price. Would you believe the motel had to custom order a blow dryer just for him? He tipped generously, though. Oh, is that Beth sitting over there? Let's join her. Good evening, my dearest of friends. Almost time for Auld Lang Syne, eh? Did you know that Auld Lang Syne was written down by Robert Burns in the 18th century? And that he based it on an old Scottish folk song? He wrote it to a different melody than the one we sing today, but I do like this version. And it's often sung after a special dinner where haggis is served. Would you believe? Meg a... Szerintem valamelyik Sleverian Trackeres streamem alatt benn van a Discord link, de elküldtem én a Discord linket neked. Meg nem feltétlenül hiszem, hogy most így ünnepekkor játékészrevételeket akar olvasni a szójelre, már bocsánat. De ez csak egy kis kitekintő volt, elnézést. I don't think I've ever heard it. But then again, I only listen to the car radio. Didn't they used to sing that at your grandma's around New Year's? Yes, you don't remember? Your uncle would sing completely off-key. Oh, that I remember. And not just around New Year's. Oh, my friends. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Well, whatever the future brings, this old acquaintance here will be hard-pressed to ever forget you two. And we'll be sure to bring ourselves to mind. We sure will. We'll stay in touch.
And like you said at Christmas dinner, even if the reasons for change are sometimes out of our hands, let's focus on the new beginnings that come along with that. And what better time for new beginnings than New Year's Eve? Attention, folks. It's Kezdődik a tűzijáték. Ez még a munkásruháját se vette le a csávó. Na, ez fölrobbantja az egész Providence, vagy milyen PO-t. As Dante once put it. But I need to visit the ladies' room first, or I'll turn into a pumpkin. See you outside. Isn't she marvelous? I'm so happy for her. I am going to miss Bethany. So will I. Seeing a parcel addressed to the bookstore always brightened my mood. It makes me feel a bit melancholic. Even more than I usually am on New Year's Eve. This odd feeling of looking back and forward at the same time, and now I'm doing that over a much longer period than just the coming and going of the year. I know what you mean, and there's nothing wrong with that. I like to take my time and reminisce about all the things. Úszunk a nosztalgiába, szeretjük. We should appreciate what we have a bit more, and don't just let life pass us by without noticing. So let's enjoy the here and now. Our wise and beautiful daughter just taught us not to demand that this should be the best evening of the year, but we're allowed to try it, right? So this is where my speech ends, my dear husband, and now I need a glass of champagne. I'll drink to that, and to you, and all the good things the new year will bring us. Maureen, I need champagne for me and my beautiful wife. You got it, sir. Just grab your glasses and join me in the bottle outside. It's less than a minute now. Már megyünk, jó? Az egész társaság. 20 seconds on go, Mr. Price. Fejbe lőnék a pezsgős And kupakkal. so, 1985 draws to a close. With mere seconds left in the year, I've been told this little lake town will strive to end 85 with a bang. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Holy Toledo! Elsa, are we getting this? Somebody check on Frank. Valami történt Frankkel? Nem értett a tűzijátékhoz. De... Január 1, szerda ennyi volt a szilveszter, bazzeg. Tehát 85-ben így volt a szilveszter. Pak! Már január van. That sure sounds like a delicious eggnog recipe. Hurry up, dear. It's coming up next. Yes, don't get too excited now. It's just a preview, remember? And now, a man with a very special New Year's resolution. And he's going to tell us all about it. Isn't that right, Sybil? Absolutely, Bob. It's none other than our roving reporter, Connor Price. Connor, my dear, where in blazes are you? Well, Sybil, I'm in beautiful Providence Oaks, wishing you and Bob and our viewers a joyful 1986. And as for my New Year's resolution, Bob, why, it's my very special price guarantee to all of you that I will be sharing gripping tales and intimate portraits from all over Oregon in an all-new series of special reports on small-town America. Part 1 will air tonight at 8, right here on KNW6. And it will be all about the gorgeous little lake town where I was fortunate enough to spend the waning days of 1985. Here, let's take a look at an exclusive sneak peek. Hopp, szereplünk benne. Providence Oaks. Már nem sokat látunk a feliratból. Just south of Melville. It's where this reporter counted down to 1986. És ez a vége. Although, unfortunately, the fireworks started a little early, so we didn't quite manage to catch them on tape. Take it from me, it was quite the spectacle, courtesy of postal worker Frank Coleman. Just a faulty batch of leftover 4th of July material, I guess. Not mine, anyway. No siree. But I'm all right, folks.
Really, everyone can stop calling me at home. I'm A-okay. And perhaps that encapsulates the true nature of Providence Oaks, or P.O., as it's called by those who know and love it. It's a town where, even when things don't go as planned, folks will be all right and A-okay. It's just, you know, we help each other out, and there's nothing we can't fix. A town where first impressions can be deceiving. This town may look sleepy from the outside, but trust me, there's always so much stuff to do and take care of. Ugh. A town where generations have grown up. It's a great place to raise kids, and also a great place to have been raised as a kid. Myself, I mean, back when I was a kid, being raised here. Was that okay? Minden futárnak, a postásnak külön köszönetet mondanak a készítők. I'm not entirely sure if this is where I'll find what I'm looking for, but I do know I can keep looking here for as long as I want, and that feels great. A town full of unique individuals that, deep down, have more in common than you'd think. The average Providence Okian probably doesn't exist. We do tend to keep to ourselves until someone needs us. Then we show up. Always. A town you can't help but love. You know, I just think it's the best place in the whole wide world. Sue me. And where everyone has a story to tell. To me, it's all about the people. Because... Yes, well, leave it to the mailman to say it best. This is home. Indeed. Ott voltunk a végén. Providence Oaks, like so many other places in our great state of Oregon, is a small town with a big heart. This is Connor Price, KNW6, P.O. Végére megtanulta azért, hogy P.O. Köszönjük, hogy játszottatok. Nice. Szerintem egy tök jó kis nyugis game volt, itt még egyszer megnézzük. Így a zárásként. És még ugyan szerintem még lesz ebben az évben valamilyen stream. Viszont azért én megköszönném mindenkinek hogy nézett egész évben, meg a lájkokat, meg hogy itt voltatok streamben, meg később megnézték, meg stb. Jövőre azért nyilván valamilyen változásokat próbálok majd eszközölni, hogy ne legyen ennyire kaotik. Azt még nem ígérem, hogy az év első pár hónapjában ez meg fog esni, de majd próbálok azért alakítani a dolgokon. Nyilván nekem ez attól függetlenül még mindig egy ilyen sima full hobby, hogy én leülök, játszok, nem profizé, nincs megscriptelve ez az egész, meg stb. Úgyhogy ez egy ilyen lehet, hogy ilyen összecsapottnak tűnik, de legalább őszinte. Úgyhogy mindenkinek köszönöm, és kellemes karácsonyt kívánok, és aki meg nem nézni a többi streamet ebben az évben, annak meg boldog új évet. Úgyhogy mindenkinek köszönöm, hogy itt volt, és vigyázzatok magatokra, kellemes karácsony, boldog új évet! És a magyar fordítónak, Fanni Pillernek, vagy Piller Fanninak köszönjük a fordítást.
Bye.